आसा महला पहला। सो क्यों मंदा आखिए, सो क्यों मंदा आखिए, सो क्यों मंदा आखिए, जित जब मैं राजान, जित जब मैं राजान, सो क्यों मंदा आखिए, सो क्यों मंदा पंड मुआ पंड पालिए, पंड मुआ पंड पालिए, पंड होवे बंधान, पंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, सो क्यों मंदा पंड जमिए पंड निमिए, पंड जमिए पंड निमिए, पंड मंगल में आओ,
brought that says this Bani is from Guru Nanak Dev Ji, and more than 550 years ago he uttered this Bani for the sake of women. He says, from woman man is born, within woman man is conceived, to woman he is engaged and married. Woman becomes his friend, through woman the future generations come. When his woman dies, he seeks another woman, to the woman he is bound. So why call her inferior? From her kings are born. From woman, woman is born, and without woman there will be no one at all. O Nanak, only the true friend is without a woman. So this was the importance of women given in the Sikh tradition long ago. And still it continues the status of women. And here we are, the feminists all over the world gathered here to come on one platform and create a positive and peaceful environment. For the welfare of all, Sarbat da Bhala, peace on the earth is made possible, where human beings, including all, women they progress equally, where developmental goals are in consonance with the professional and business goals, where SDGs are promoted, and most importantly, where the mind is free to grow. And here the tagline is, together we thrive, increasing love, prosperity, and peace on earth. Here my conception of peace on earth is from Bani, and I'll speak out that, na koi bari na bigana, sagal sang humko ban aayi. Now this says that no one is my enemy, no one is stranger, I get along with everyone. If we create such a conducive atmosphere everywhere, then there is no problem and there is peace and prosperity on the earth. This is from the Bani, and it says that I get along with everyone. So this is the peace which we are aspiring for on the planet. With these words, I request Dr. Paula and Sant Hanuman Singh and also Bhai Sahab Satpal Singh Ji to escort our chief guest, Sardar Harmeet Singh Kalka Ji, and our guest of honor, Sardar Jagdeep Singh Kalo Ji, on stage. Now I request Bhai Sahab Satpal Singh Ji and Dr. Paula to felicitate our chief guest and guest of honor. Allow me to greet you in the Sikh traditional greeting. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Just for our non-Indian Punjabi speaking guests, the greeting translated means Vaheguru is the name referred to as God in Sikh faith, and Khalsa means the pure one. So when we say Vaheguru Ji Ka Khalsa, we say that Khalsa belongs to Vaheguru, and Vaheguru Ji Ki Fateh means victory. All victory belongs to God. So that's the translation. First of all, I want to personally welcome you on my personal behalf, as well as on behalf of Global Alliance for Women Empowerment, along with Sikh Dharma Universal, with the full cooperation of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, who we are very thankful to. We have organized this International Women's Day event, and we are very, very happy, and we are very thankful to each one of you that has come today. As I will be speaking later because our chief guest has to leave, so I'm going to introduce very briefly our chief guest and our guest of honor, and also I'll say a few words about Dr. Paula, and then I would like to invite Sardar Harmeet Singh Kalka Ji, President Delhi Sikh Gurdwara Committee,
Sikh Gurdwara Management Committee. First of all, Pradhan Sahab, Sikattar Sahab, Delhi Management Committee, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, Bhai Sahab felicitating Sardar Harmeet Singh Kalka ji, President Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. Bhai Sahab felicitating Sardar Jagdeep Singh Kalo ji, General Secretary Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. Paula will give a bouquet to President Sahab and to Kalo ji. Global Alliance for Women or Sikh Dharma International. बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सतपाल सिंह जी खालसा जी, डॉक्टर पौला फिलिंगम, सरदार सत हनुमान सिंह खालसा जी और इस कॉलेज की प्रिंसीपल साहिबा डॉक्टर हरप्रीत कौर जी, साढ़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालो साहब और आए हुए सारे ही पतवते सज्जन, सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं धन्यवाद करांगा सरदार सतपाल सिंह जी का और डॉक्टर पाला जी का, जिन्हों ने ये इंटरनेशनल वूमेन डे नू सैलीब्रेट करन वास्ते उचेचे तौर तो USA तो इत्थे आके उपराला किया और जिस सोच नू लैके ये आए ने, मैं इन्हां नू बधाई भी दिंदा और इन्हों शुभकामनावां भी दिंदियां कि इन्हां दे मकसद पूरे हो सकन, ताकि ये जिहड़ी अवेयरनेस की मुहिम इन्होंने चला रखी है इनू दुनिया तक पहुँचाया जा सके। वैसे तो इंटरनेशनल वूमेन डे 1908 दे विच अमरीका तो शुरू होया और 1943 दे विच हिंदुस्तान दे विच मनाना शुरू होया, मगर सिख इतिहास के मुताबिक 500 साल पहला गुरु नानक देव महाराज जी ने आप अपनी बाणी राही और अपनी संगतां नूं फलसफा देंदे हुए जिहड़ा हर दिन है वो वूमेन डे मनाउण दी गल कीती सी। जिस तरीके दे नाल हुणे तुसीं बाणी सुनी, शब्द गायन होया और अज दा मुख्य जिहड़ा टाइटल है वो भी यही है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। एक वूमेन नूं इन्ना वड्डा मान मैं समझदा कि अगर दुनिया च किसी ने देता तो सिख कौम ने देता है। सिख कौम ने हमेशा लेडीज़ नूं अगे रख के उन्हां नूं इन्नी वड्डी वडियाई जिहड़ी है वो गुरु नानक साहब के समय तो शुरू हुई और उस समय जिस वक्त बड़ी प्रचलित सी भरूण हत्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रोक लाने का काम भी अगर किया तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने प्रचार राही। मैं समझदा कि अगर इतिहासिक तौर दे विच देखा जाए तो सिख कौम दे जड़ा चरित्र निर्माण है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਰਨੈਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਛਾਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾਪਨ ਤੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sardar Harmeet Singh Kalka ji da bahut shukriya. I'll just translate what he said for our friends from abroad. He has actually congratulated first of all Dr. Paula for taking up such an event where women cause are discussed, where we are reaching out to women all over the world. Then he talked that the feminist movement
in Sikhism is much before the feminism in the Western Hemisphere, and that the importance of Guru Nanak Dev Ji and the Bani which you heard initially, and the kind of atmosphere that was, Guru Nanak Dev Ji stood against and stood for women, and he gave dignity to the women. That was most important. And today also we are asking about this, that you know the question of women dignity is central. Then he also talked that women issues and women dignity is the center of the character building of the Sikh community, and that is what we take pride in. Anywhere you can say the Sikh will always be give respect to women, and that is what our gurus have given us. And also he charted out, of course, Bhai Sahib Satpal Singh Ji will later on tell you about various Sikh women, but he also said that this very place where you are sitting today is a very holy place where Mata Sundri Ji lived 40 years after Guru Gobind Singh Ji left for the heavenly abode. And she guided the Khalsa. She gave leadership to the Khalsa. So that kind of aura we have in the Sikh community, that kind of dignity and prestige to women is given. ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ DSGMC ਦਾ। ਸੋ ਫॉर Paula I just want to translate that very recently Delhi Sikh Gurdwara Management Committee has allowed us to construct a hostel for girls, and that is a very very big achievement that they have really given, and that for the cause of the women education. So I'm very very thankful to them. So with these words, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਸੱਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਫਲੈਂਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਡੀਅנס। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ। तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने आवाज़ बुलंद की और सती के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और औरतों को अपनी डिगनिटी दे नाल जीवन जीन की जिहड़ी आ उन्होंने प्रदान किया। आसा दी वार दे विच असीं पढ़दे आ और अज दा जो साडा डे है, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे रजान। अज भी तुसी देखो असी इन्ना कुछ सीख चुके हैं, इन्नी जागरूकता आ चुकी आ, इन्ना कुछ मॉडर्न हो चुका है, लेकिन उस दे बावजूद अज भी असी कहने आ कि पुत्र दी दात होवे। असी अज भी पुत्र दी दात मंगते हैं, भुचंगी दी दात मंगते हैं। अज भी किते ना किते असी वितकरा करते हैं। हिंदुस्तान दे विच खास करके जे मैं गल करां तो हर रोज़ असी अखबार दीयां सुर्खियां, टीवी न्यूज़ दीयां सुर्खियां देखते हैं कि एक मासूम बच्ची पॉलीथीन दे विच पा के उसनूं सुट्टिया गया। ऐसा जुल्म अज भी हो रहा है, अज भी ये वितकरा हो रहा है। जागरूकता लियाउण दी लोड़ है, अपनी सोच नूं बदलण दी लोड़ है। अज सोच तब्दील करन दी लोड़ है। औरत नूं बराबर दा हक है। अज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड दे विच साडियां भैणां ने, साडियां बीबियां ने, मातावां ने मल्लां ना मारियां होण। पायलट तो लैके डिफेंस तो लैके मैडिकल लाइन तो लैके साइंटिस्ट लाइन तो लैके कोई फील्ड लै लो तुसी, साडियां भैणां किसी फील्ड तो घट नहीं। जब हर फील्ड दे विच बराबर दा योगदान है तो फिर ये वितकरा क्यों? अज पढ़न करन दी लोड़ है कि बराबर दा हक होना चाहिए। जिथे बेटियां नूं असी प्यार करते हैं, उस तो वध प्यार बेटियां नूं करना चाहिए है। जे तुसी, मैं इंटरनेशनली नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गल करा तो अज बहुत सारे ऐसे परिवार ने जिन्हां दी संभाल बेटियां करदियां हैं। दो दो तीन तीन बेटे होने के बावजूद वो माता पिता नूं नहीं पुछदे। सीनियर सिटीजन जिन्हां दी संभाल उन्हां दीयां बेटियां करदियां। सो अज असी सारे जुड़े हाँ, बहुत चंगा उपराला है। और मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों साडे कोल ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये इंटरनेशनल विमेन डे सैलीब्रेट करना चाहते हैं भाई साहब भाईपाल सिंह जी, डॉक्टर पौला जी। सो असी उस वेले फैसला लिया और सारा जिन्ना भी वध तो वध सहयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर सकती सी, वो सरदार हरमीत सिंह कालका जी दे और दास दे साडी सारी कमेटी के सहयोग के नाल ये सारा अज दा ये समागम जिहड़ा उलीकिया गया।
ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜਰਮਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ to Dr. Paula. You did a wonderful job. Great. We are thankful to you. So thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ I'll just translate what Sardar Jagdeep Singh Kalo ji said. He said that it was Sikhi movement was a kind of a mental revolution where women, not only women but all men were also enthused with dignity, and they were enthused with new ideas, a new way of life. And he also said that this concept of sati, where the women had to jump in the funeral pyre of the husband, this kind of a bad tradition and ritual was there. And Guru Amardas said that this should not be there, and he raised his voice. And in Bani it is said that, if a sati is one who is separated from God, it's not an husband God, husband Lord. So that kind of a thing is there in the Banis, saying that a person who is without her, and there are very mental states also mentioned. So sati is actually banned in Sikhism. And then Jagdeep Singh Kalo ji also said that women have taken lead in all the fields. Today, daughters are taking care of their parents, and despite having so many brothers, but it's the daughters who take the lead.
And he also congratulated Bhai Sahib Satpal Singh Ji for taking forward the movement started by Sardar Harbhajan Singh Yogi Ji and taking Sikhism abroad. Because the more we spread, the more awareness would be, and we be in large numbers, and there will be a kind of a new thought will be enthused in all the people, and Sikhism abroad in the Western hemispheres has been taken up by them, and it's a very, very great job that they are doing across various countries, across 100 countries across the globe. I now also request Dr. Paula to just chart out what the basic plan, what we are planning to do today, what our plan of action, and so Dr. Paula, please. Oh, okay. Before that, Paisa will introduce Dr. Paula. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ USA 'ਚ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਨ ਵੂਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵਿਨ ਵੂਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰੇਟ in education degree in human relations and is the author of 8 books and many courses, trainings and magazine articles. 8 किताबां लिखियां ने Dr. Paula ने। Dr. Paula has received award from past 3 presidents of the United States. USA ਦੇ United States ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Paula is a leader of the global women's movement and is the founder of Win Women Information Network and the Women of Middle East Network. She is also the founder of non-profit Global Prosperity and Peace Initiatives. Paula has spoken for delegates at the United Nations and at conferences around the world for over 3 decades. ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। She has co-presented over 400 live events in 152 nations. 400 ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 152 ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। Many years ago, Paula's family was a musical performing group. For 12 summers, her family performed across the United States and in Europe. ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਫੈਲਿੰਗਹੈਮ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਨੋਬਲ ਫੈਲਿੰਗਹੈਮ with a loud applause, and I present to you Dr. Paula. I love you all. I love women. I love serving women. I love each one of you. And he probably doesn't need to translate that, right? I want to thank with all of my heart those who have worked so hard to present this for you today. This is the very best time
in all the world, in all of history, to be a woman. Should you translate a little bit as we... Yeah, maybe you could be there, and I just told them this is the best time in history to be a woman. Why? Yes, go ahead. ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਵੇ Yes, because there is a rising and an awakening of the women of the world that's more fast-moving and far-reaching than anything that's ever happened in history. ਅੱਜ ਔਰਤ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ Yes, as women are moving from survival mode to self-development, to self-mastery, to where we all want to live, selfless service. ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਈ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਈਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Wow, that was longer in Punjabi. So, I love this, and this is a dear, dear friend of 20 years, a dear, dear friend of mine. This is my 7th trip to India. ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ Go ahead. 7 times. We're going to be a comedy duo, right? That's what you said. This is your 7th trip, right? I know, but I said you are my dear friend of 20 I know. years. I want to be humble. And the 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ I want to be humble. So I know. So the benefits of women being educated all over the world, and you know there are so many, but what I love is that when women are educated, then what happens in the world? There are more women leaders, there is better economy in all the nations, and this is based on research. There are stronger families, and there's more peace. Can you remember that? Sure. ਜਦੋਂ woman education ਹਾਸਲ ਕਰੇ when women are educated ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ world peace ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ So I want to let you know that there are 10 of us who came from America. Why? Were we 22 hours on an airplane? Why did we come here? I have speakers who I brought, beautiful women who prepared so well to teach you and to share their hearts with you today. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 10 ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਆਸੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 22 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ So I want to invite you to stay with us till the end of our program. At the end of our program, I have so many gifts to give to everyone who is still here because what I've learned is that sometimes after lunch, women leave. ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ So I would like to ask all the young women
How many of you, I'd like you to raise your hands after I ask you this question, how many would like an internship with one of the successful entrepreneur women who I brought today or with me, that you will learn about how to be a successful entrepreneur, a better wife, a better mother, how to do social media throughout America, and you will have learning how to be influential not only in India but globally. Raise your hand, how many would like that internship? It doesn't, yes, thank you. Okay, we have, that's wonderful. Now raise your other hand if you'll promise me you'll stay till the very end for all the prizes and the gifts. Raise your hands. Come on, girls. Ladies, stay with us. Okay, that's everyone. Thank you. I love you. I would kindly request Sadhvi Dipti ji from the Acharya Sushil Muni ji's ashram to kindly come up and join us on the stage, please. Thank you. All right. I have wonderful women who will teach you today, so I'm going to hurry and finish with 7 ways to create your own happiness no matter what's happening around you, no matter who is negative in your life. Are you with me? 7 ways to create your own happiness no matter what's happening around you. 7 ways to create their own happiness. ਇਹ ਪਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ 7 ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਨਾ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Number 1, what would it be? What's the first and best way to create your own happiness? Live in gratitude. Be grateful. Focus on what you have, not on what you don't have. ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੌੜੋ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੋ Yes. Number 2, spread love wherever you go. Mother Teresa said, she's one of my heroes, spread love wherever you go. First of all, in your own home. Now listen carefully. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your smile, kindness in your warm greeting. Close quote. ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Mother Teresa read something every day, and it was in her office right next to the picture of Jesus Christ. She read this, and it was written by a man named Kent Keith. ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਂਟ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ Yes. If you're kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ If you're honest, people may cheat you. Be honest anyway. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway. ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ
ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਲਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। Give the world the best you have, and it may never be enough. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। Give your best anyway, because you see, in the end, it's between you and God. It never was between you and them anyway. ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। All right, so I'm going to go through the other ones quickly. The first one was what? Oh, look at that. Good job. You probably did very well in your exams, right? Gratitude, living gratitude. Focus on what you have, not on what you don't have. You can all see me, right? You have eyes. You can hear me. We have ears. We can walk. How blessed are we? The second was spread love. The third one is be flexible and cheerful. Be able to just go like water around things if they get in your way, if things get in your way. ਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। And the fourth one is to be passionate about something. Raise your hand if you can understand me, and you are passionate about something. You wake up and you're so excited for that thing. Yes, good. And if you don't have that, then stick around, stay to the end, because you're going to find out how you can work with us and be passionate about something that every day you know you're making a difference. ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਪ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ 100% ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ ਆਪ। All right, the next way to create your own happiness is to talk to yourself as kindly as you talk to your best friends. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। The next one is to ignore your negative thoughts. We have about 50,000 thoughts a day. Some are negative, some are positive. Learn to ignore the negative thoughts. ਸਾਡੇ ਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 50,000 ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। Wonderful, thank you. And the last one is to ask yourself good questions. Instead of saying, why can't I ever remember names, or why can't I do that, or darn, you say, what can I do? How can I learn from this? Who can I connect with that will help me with this? You ask good questions, and here's the best question. What can I do right now to make myself feel happier? It's a great question. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। All right. I'm going to finish now because you are going to have some wonderful speakers. And I'd like to remind you of that favorite quote of mine by Mother Teresa as I close. Spread what? Love. Love wherever you
Go, first of all, in your own home. Let no one ever come to you without leaving what? Better and happier. Be the living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your smile, kindness in your warm greeting. Close quote. ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਜੀ। And I'll close as I began. I love you. That they understand. I would, it's my mistake and I apologize. I would like to invite Dr. Binni Sareen to kindly join us on the stage. My apologies. And before we proceed further, things are coming. I'm Joe. Huh? Yeah, but greetings. Huh? When? Huh? Oh, I am so sorry. I never want to offend. Greetings to James. Yeah, Thank you. Thank So you. before, I'll request Dr. Paula to give a bouquet to Sadhvi Dipti ji. And Principal Saabs to please join. And Dr. Binney? No. Welcome. So, yeah, later, after. And I'll also request Dr. Harpreet Kaur, Principal Saab, and Dr. Paula to please welcome Dr. Binni Sareen with a bouquet. She's been my friend for many, many years. Bache, speech to baat. Before Dr. Satyanuman Singh, the 5-6 minute principal wants to do a Kathka martial art presentation. Okay. I'd like to invite Sat Hanuman Singh Khalsa. Sat Hanuman Singh Khalsa ਇਹ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ USA ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ Sat Hanuman Singh Khalsa ji to come and share a few thoughts about today's event, International Women's Day. Sat Hanuman Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, I'm going to be very brief, but I'm known for telling stories, so I'm going to try brief. I was invited by Satpal Singh and Dr. Paula at the very last minute, just 2.5 weeks ago, to jump on a plane and come from Oregon to Delhi. But my roots are in New England. I originally was born in Rhode Island, the smallest state in the United States, but it's a very unique state. It is the only state of all 50 states in America that was founded by a man and a woman. And many Americans don't even know this. So I wanted to briefly share that story about that woman who in America, unknown to many women in America, is the original feminist of America. Her name was Anne Hutchinson. Anne was the daughter of a minister in Boston. She also was a midwife. She was a very enlightened woman. She had 11 children. She was married.
but she got in trouble in Boston. She was brought up on a trial in a church that still exists. It's called South Church. And 3 men, ministers, sat on the dais and put Anne Hutchinson on trial. Her sin was this: she gave sermons in her own home. And many men came to her home, and women, to hear her enlightened, inspired devotion. She was put on trial, and she was judged a Jezebel. You can actually go online and search Anne Hutchinson, and you can see the entire trial breakdown and how she says, I am a woman, and God is with me. She was banished with her family and followers to a settlement 40 miles from Boston, now known as Providence, where I was born. A minister had been hunted down and came there 2 years before this in 1636, and he paid the native Indians, the Native Americans there, the Narragansetts, for the land. That was his sin, because no white European would do that. But he welcomed Anne, and he welcomed her husband and her family. But Anne felt she was too close to Boston, so she moved out on an island. The clay was red, and she gave that island, it was a Native American name, Aquidneck, but she gave that name Rhode Inland, which is Dutch. Translates Rhode Island. Rhode Island, the smallest state in the Union of the United States, had the longest name: the state of Rhode Island and Providence Plantations. Anne founded Rhode Island. Democracy begins with that woman. She founded one city, one town, Newport, Rhode Island, based on equality of all people. So that's the story I wanted to share with you, since it's my roots, it's where I come from, and it bridges me to Sikhi. It bridges me to the teachings of the gurus. And I know you've heard so many stories today about the many great women within the Sikh tradition. And I'm proud to be a Sikh. I have been one for 51 years, and maybe even longer. I have 2 beautiful daughters and 3 granddaughters and 1 grandson. They inspire me every day, and they know their roots, and they know their history. One last thing, this is from Guru Nanak and all the gurus. Shardi Kala. May your spirits rise, as Paula has said, and may you be happy. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. जो साथ हनुमान जी ने किया है कि इन्हें एक स्टोरी शेयर की है वुमन डे ते उहदे बारे ही कि एक वुमन सी उहदा नाम सी एन हचिंगसन कोई 150-200 साल पुरानी स्टोरी है ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੋਸਟਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਐਨ ਹਚਿੰਗਸਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਐਨ ਹਚਿੰਗਸਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਰਮਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ
हाँ सरोपा दे दियो हाँ अपना पैनल डिस्कशन शुरुआत तो पहले प्रिंसिपल साहब ने इत्थे गतके दी एक प्रेजेंटेशन अरेंज की है तो आप जी वो सरवन करो उस तो बाद पैनल डिस्कशन शुरू हो गया आप जी नु टॉपिक जड़ा है वो डॉक्टर पाला दसन गया तो डॉक्टर बिन्नी सरीन जी का बुके नाल ते कर दिता हाँ अच्छा ओके डॉक्टर बिन्नी जी का सत्कार सरोपा जी नाल मैं करांगा ते And I'll also like Sat Hanuman Singh ji, please come in front and we'd like to honor you with a saropa. So ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ I request all the dignitary on stage to come on the front seats, please. The students will perform Gatka. Gatka ਦੀ performance ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ Gatka perform ਕਰਨਗੇ. So I thank all the people who are here for the inaugural. After this, we'll start the sessions for the day, but we are taking a very short break with the Gatka performance by the students of Mata Sundri College. हेलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण आप जी दे अगे एक बार जी मैं थोड़े अगे बेनती करांगा कि एक बारी फतेह का जवाब जरा गज वज के बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण आप जी दे अगे माता सुंदरी कॉलेज दीयां बच्चियां शस्त्र विद्या दी प्रदर्शन करन जा रहे ने। मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि इन्हां नूं जरूर एप्रीशिएट करियो सारे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अज वूमेन डे मनाया जा रहा है तो मैं बहुत ही खुश हैगा इस चीज़ तो कि जिथे साडे बच्चे शस्त्र विद्या खेडते हैं उत्थे साडी बच्चियां भी तैयार बर तैयार शस्त्र विद्या दे विच लगे हुए हैं। तो ये जिन्नियां भी बच्चियां खेड रही नैशनल दे विच गोल्ड मैडलिस्ट हैगियां, जिन्ने भी बच्चे खेडण आए ने इस वेले। तो मैं बेनती करांगा कि तेग सिख मार्शल आर्ट अकैडमी और दिल्ली गतका एसोसीएशन के सहयोग के नाल ये माता सुंदरी कॉलेज की टीम तैयार की है। तो
ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री मुखमक बन्यो गरीब निवाज शस्त्र के अधीन है राज। राज बिना नए धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दल मले हैं। शमशीर गुरा दे हाथ दी दस दी है, आ जाए मौत तारी खाल से नहीं मरना। शरण आए ते कदे नहीं वार करना, जड़ आए दा कदे नहीं लिहाज करना। खालसा मुझ तो अश्क शहादतां दा, चार छलड़ा ते जमीर नहीं हरना। ब्यात दे के कुर्बानियां असा इतिहास रचिया, दे के कुर्बानियां असा इतिहास रचिया। याद रखियो राज कीता खाल से राज करना, राज कीता ते खाल से राज करना।
बेवफा ये ज़मान बसे पुश्त उफ्तत रसानत जियां लेकिन कुदरत ने कोई खजाने पाके बस जब बदलत रसानत अदा कुदरत मेहरबान अस्त दोस्त के जिंदगी कार बख्शिंदा ओस्त रिहाई दे हो रहनुमाई दे हद ज़बारत बस ताशनाई दे हद खसूरत कोरो कुनत वक्त कार यतीमा बोरो बुर्द बेज़ख्ते खार हर रकस का जोर असद बाजी कुनत रहीने बनो रहम साजी कुनत कसे खिदमत आयत बसे कर बोजा खुदावंद बख्शीद बरओ अमा जितन बर आखिर साजी कुनत के बरको खुदा प्यार साजी कुनत अगर मर यकायत हो द हजार निगमान उरा शब्द बिरदगार पूरा कर नजर अस्त नजर के मारा नेगा अस्त यज़दा शुक्र के उनका गरू अस्त बरमल तो माल हमारा बना अस्त यज़दा यकात मशोई से बंदी सराए के आलम गुजरत सरे जावा जाए भगवान दिशे बेवफा ये ज़मा के फरहत को गुजरत मदीनो मका दुकान पर आज खराशी वकुन कसम रबती शत रशी वकुन तू यार बाशत से दुश्मन को नत अगर दुश्मनी रा बसतन को नत खसम दुश्मनी कर खजारा बुरत ना यकमुए उरा हजारा दुरत खसम दुश्मनी कर खजारा बुरत ना यकमुए उरा हजारा दुरत खुशियां दे जगारे गजावे निहाल हो जावे तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां नूं पावे सत श्री अकाल चिट्टियां बाजां वालियो सतगुरु रखियो बिरद बने दी लाज चिट्टो दुत्तो छिंदो सिंहो सरबत गुरु खालसे सिंह साहब जी को सत श्री अकाल लाडलिया फौजा देओ माल को सतगुरु फौजा रखियो त्यार बर त्यार तेरा खालसा जपे सदा अकाल 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 देख देख फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
Thank you so much. While he is setting up, I'm going to introduce our next speaker, and our panelists are, we're moving right along in the program, and we will have our next speaker now, who is the Chief Operating Officer of Win-Win Women. This is our wonderful network. Her name is Taylor Proctor, and you're going to love her. She's an intuitive business strategist who uses her skills as a mentor, chief operating officer, and entrepreneur to help high-achieving business owners confidently create the life and the business that they love. She's the host of Creating with Confidence, a wonderful podcast, and she loves to work with entrepreneurs to uncover their unique intuitive strengths while scaling their businesses through her proprietary I Move method. So she has over 15 years of executive marketing, operations, and leadership experience. She's a detailed and a passionate leader who has collaborated with clients like Google, Stanford University, Johnson & Johnson, and Pivot, and many more, to scale their marketing campaigns and their operations. And she's a dear, dear friend. Let's give Taylor Proctor a hand. Hello, thank you so much for the opportunity to chat with you today and to share my mission and my message to help empower the women of the world. As she'd mentioned, my name is Taylor Proctor, and it is such an honor to be here today. My presentation today is all about how to thrive as an entrepreneur. So I want to ask, how many of you are business owners or aspiring business owners? Okay, couple hands. How many of you are mothers or aspire to one day be a mother? Okay, a couple more hands. How many of you are married or aspire to one day be married? Okay, so here's the thing. Being in business is also a business of life. So whether you are an entrepreneur or aspiring to be an entrepreneur, you also have the business of running a family, the business of being a spouse, but also, and the piece that is the part that pulls this all together, how many of you aspire to have a life of peace, prosperity, and abundance? That comes from a mindset of being a leader in your own life, in your own family, in your own house, and in your own business, if that's the way and the path that you want to go. So today, I'm excited to share with you a method that I have to help you find that peace, that prosperity, that abundance, and come into your world and your life with this one technique, this one method, to help you experience those things, regardless of being a mother, a wife, a business owner, a community member, etc. Does that sound good? Raise hands if that sounds good. We want to learn that method? Awesome. So this method is called the CLEAR method. That is CLEAR. And the first piece of this is the C, which stands for circumstance. So I'm going to have you say it with me. C stands for circumstance. Perfect. And it's important to note that the circumstance is neutral. It does not matter if you received a new opportunity or maybe you lost an opportunity. It is neutral. It is not here. It is not here. It is neutral. Once we can understand that every situation and every circumstance in our life is neutral, now we can move forward. And what happens is when a situation comes up, a circumstance happens, we have language, that's our L, language and thoughts that come into our brain
that give the circumstance that is neutral meaning. So C stands for perfect, and L stands for language. Perfect. So think about a circumstance that's happened in your life. Again, could be what you perceive as good, bad, etc. We're going to make it neutral. But I want you to think about the thoughts that you may have had. And Dr. Paula mentioned this as well, that ignore those negative thoughts. But it's important to know that they're happening. So the language that we use in our mind can be positive or negative. So take a second and think about a circumstance that happened, and think about what you may have thought to yourself. Maybe you thought, I'm not good enough for this. Maybe you thought, I'm not pretty enough for this. That person's better at this. They have something else going on. I don't have that. Right? That takes that circumstance that is neutral and tips it. Now, in that same vein, maybe you are thinking, I've got this. I can do this. I'm definitely smart enough for this. That takes this circumstance and goes, whoop, makes it positive. But the language that you use is what applies meaning to said circumstance. Now, here comes our E in the CLEAR method, which is emotion. How many of you think that we are logical beings who make decisions on logic alone? The truth of it is that we are not logical beings first, we're logical second. What we are first is emotional. And that's our E. So think about that circumstance, and then think about the language that you're using, and almost immediately, you will start to feel an emotion. You may start to feel anxious. You may start to feel small. You may start to feel worried. You may even be angry. You may feel empowered. You may feel positive and uplifted. It's all about the language that you use that then feeds that emotion. And we just determined that we are not super logical first, we're emotional first. So when then that one happens is we then move into action. So stay with me for a second here. So C is, L is, and E is emotion, yes. So here we are, we have our circumstance. We have the language that we're applying it to make meaning. That meaning, that language, sparks an emotional reaction, and then we move into action, which is our A. So say it with me, A is action. So we move into action. Now think about it. We're going to go on both sides of the spectrum here. If we are telling ourselves thoughts that we're not good enough, and we're feeling emotions of anxiety and sadness, what actions do we take? Maybe we start scrolling on our phone to avoid taking action. That's still action, by the way. Maybe we avoid what we need to do. Or maybe we start to eat a lot. I don't want to focus on this. My action is that I'm going to eat some things and focus on it later. Now, the other side, if we are believing in ourselves, if we have the language in our mind, the actions that are invoking, I can do this, and we start to feel inspired and upbeat, and the action is, I'm going to step into this. I'm going to make that phone call. I'm going to connect with that person. Then what happens is we get results, and that is the R in our CLEAR method. The R is results. So the actions we take breed results. Now, if we are in that other side where we're feeling negative, we're avoiding, we're not taking the actions we want to, what results do we get? No results. And what ends up happening is those no results, those non-results, lead to more thoughts, more language, that then leads to more emotions and more actions and more non-results. Does that breed a life of peace, prosperity, and abundance? Let me hear you say no. Ready? No. Perfect.
because it doesn't. Now, if we go to the other side of this and we start taking action, we start speaking to ourselves positively, we're invoking those high-powered, those amazing emotions for ourselves. We start taking those positive actions, we start getting better and good results. Now, when we have good results in our life, does that lead to peace, prosperity, and abundance within our communities, our families, our businesses? Everybody say yes. Yes. We got to do it louder than that. Everybody say yes. Perfect. So here's the thing. We know that C stands for? Perfect over there. L stands for? E? A? And R? Perfect. So we know that CLEAR stands for that. Now, how can we use it? Because this is a method that I want you to use every single day in every circumstance. So, with the CLEAR method, you can step into it at any point. So if you're getting results that you don't like, think to yourself, what actions am I taking or not taking? Then think, what emotions am I feeling? What language am I saying to myself? Am I viewing this circumstance as neutral? Now, you may be thinking, okay, cool, results is fine, but maybe you're in the emotional side. Then you still work backwards up the CLEAR method. What emotions am I feeling? Okay, I'm feeling a little nauseous. Well, why? What language am I using? Okay, the language I'm using is that I'm nervous. I'm speaking from stage. I'm a little nauseous. And I'm making the event not neutral. The truth is that it is neutral. So if I can change my language, I can change my life. If you can identify your emotions, you can change your life because you can work backwards up the CLEAR method and then change your language. If you're taking actions that aren't working for you, because that's the other thing. We may be doing something and being like, okay, I feel good about it. I'm using positive language. This action isn't working. It's not getting the results I want. Awesome. Let's go back again and determine what energy we're putting behind these actions. Are we really using positive language? Are we really invoking positive emotion? Because when you can use the CLEAR method, that is when you can change everything in a positive way. So I want to go through it one more time with us because I think that this is so important, and I want you to have it in your notes. I want you to have it memorized, because using the CLEAR method, and it's not just the acronym itself, but it can provide clarity to help you maintain that positive momentum, build that peace, and that's not just peace externally, peace internally. Abundance externally, abundance internally. Prosperity externally, prosperity internally. So, what does C stand for? What does L stand for? E, A, and R. Perfect. I want you to give yourselves a round of applause, because that is an amazing thing to remember. And you guys have done an amazing job. And I want to say thank you so much again for allowing me to be here. It's such an honor to be able to speak to the women of the world. And you, as women of the world, I'm so excited for you to use this CLEAR method to move forward in your life and capture, grasp, and own that peace, that prosperity, that abundance for yourselves, your families, your communities, and your life. I'm Taylor Proctor, and thank you so much again for the opportunity to be here. I'm so blessed to have her as our COO. Now you're in for a treat. My dear friend, Dr. Benny Serene, lives up in Mount Abu. How many know where Mount Abu? You know where Mount Abu is? Yes. And we're going to have a little translating.
Okay. Her name was? ਸੋ ਟੇਲਰ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਛ ਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਗੁਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥੋਟਸ ਬਾਰੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you. Binny Serene, Dr. Binny, come on up, honey. So I love this woman. She is dear to my heart. She's a Brahma Kumari, came down from Mount Abu this morning to speak with you. And she has so many wonderful qualities about her. She has a doctorate in spirituality. She has been awarded awards from the last 2 presidents of India, and she is dear to my heart. I'm going to turn the time right to you, darling. Thank you very much, my dear friend, Dr. Paula Fellingham, for introducing me. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਚ जिन्हों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिता है, उनको सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और जो मुझे टॉपिक दिया है एज अ पीस एम्बेसडर, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सबसे ज़्यादा अगर जाती हूँ तो सिख प्लेटफॉर्म्स पर जाती हूँ बात करने के लिए, चाहे वो गुरुद्वाराज हों। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जब अपना PhD डॉक्टरेट किया स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल वैल्यूज़ में, तब मैंने सबसे ज़्यादा गुरुवाणी को स्टडी किया। और जब गुरुवाणी को स्टडी किया तो मुझे लगा ये पर्ल्स ऑफ विजडम है, जिन्ना असी इन शब्दां नू अपने जीवन ते लियाने हैं, सिमरन करते हैं, वो साडे जीवन च बहुत कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई, कहते हैं कि खुदा ने जब जन्नत बनाई तो उसके मन में एक बात आई
कि मैं सबके साथ न रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई, इसीलिए उसने माँ बनाई। आप सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए और मेरा बहुत दिल से नमन होगा जिनके नाम पर ये कॉलेज है, माता सुंदरी जी। मैं समझ सकती हूँ कि ये जो कॉलेज है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का रियल के अंदर एक एम्बॉडीमेंट है। जीवन के अंदर हम सबको एम्पावर होने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी क्योंकि आज का दिन जो है वो डेडिकेटेड है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुमेन। अगर आज के टॉपिक पर असी इनू डिस्कस करिए तो बहुत सुंदर बात है। डब्ल्यू का मतलब है वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। आप एग्री हैं सब? बिल्कुल, आप सभी परमात्मा की, ईश्वर की वंडरफुल क्रिएशन है। इसका आज हमें अपने आप को फिर से उसको आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है। देखिए हमारे कॉलेज की जो हमारे स्टूडेंट्स ने इतनी अच्छी अभी परफॉर्मेंस की, जिन्होंने शुरू में भी परफॉर्मेंस की, जिन्होंने बहुत सुंदर जो शब्द गाए। सो वाई जो वुमेन है उनको बुरा कहने की क्या ज़रूरत है, उनका आज इतना सम्मान है। और मुझे आज आप सभी के सामने ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ से मैं आई हूँ, ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से, जहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ से आई हूँ। और मुझे भी ये आज बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि बताया कि गुरु नानक देव जी ने कैसे उस समय महिलाओं को आगे रखा। हमारे संस्था के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा ने भी 1936 और 37 में महिलाओं को उस समय जब आगे किया और खुद पीछे हो गए, महिला शक्ति को आगे किया, उनको एम्पावर किया, उनको जो सम्मान दिया, तो आज हमारे 8,000 से भी ज़्यादा शाखाओं में और 140 कंट्रीज़ के अंदर महिलाओं को बहुत आगे स्थान दिया गया है। और वो सभी मिलके जो है वो कार्य कर रही है। और ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे भाई और हमारे जो भी दूसरे जो वर्ग है उनको नहीं दिया गया है। समानता मेल और फीमेल की है, लेकिन महिलाओं को और अधिक सम्मान दिया गया है। क्यों हमें जीवन के अंदर अपना सम्मान रखना है? उसके लिए जैसे हमने कहा कि हमें जीवन के अंदर ये समझना चाहिए कि हम परमात्मा की वंडरफुल क्रिएशन है। ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, कभी भी आउटस्टैंडिंग समझिए। हम वो क्रिएशन है जो हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना जितना हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, एम का मतलब है, सोचिए आप सब स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, एम से क्या जो आप जोड़ेंगे वो अच्छा ही होगा। मेडिटेशन। और बताइए जी? माँ। और जी? मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हम आप सभी ने बहुत अच्छा बताया है, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं मिरेकल। यस, मिरेकल पावर्स। महिलाओं के अंदर जो शक्तियाँ हैं, प्रेम, सद्भावना, रिस्पेक्ट हम कहे, चाहे मधुरता कहे, चाहे हम देखते वो जो सहन करने की शक्ति है, वो एक कुछ, और शांति प्रिय रहने की शक्तियाँ हम सबके अंदर कुछ एक्स्ट्रा दे दी हैं परमात्मा ने। इसीलिए किसी भी प्रकार के चैलेंजिंग टाइम्स में हम बहुत अच्छी तरह से परीक्षाओं में, डिफ़िकल्टीज़ में अपनी शक्तियों को, आज अगर हम वुमेन डे मनाना चाहते हैं, जैसे बताया कि एक दिन वुमेन्स डे की बात नहीं है, प्रतिदिन इसे मनाइएगा और अपने मन को, इसीलिए एम से माइंड पावर भी है। और उसके आगे आता है ई, कौन है हम, किसकी शक्ति है हमारे अंदर।
energy. E for energy, and energy of what? Thoughts, words and action. कहाँ से शक्ति शुरू होगी, कहाँ से पीस शुरू होगी, उसके लिए सबसे अधिक अगर आवश्यकता है, और गुरुवाणी के भी शब्द यही कहते हैं कि खुद की शक्ति को पहचानो, एनर्जी लो। मैं 2 साल पहले वैनकूवर के 7 गुरुद्वाराज के अंदर मुझे एड्रेस करने का वाहिगुरु ने बहुत सुंदर मौका दिया। उस समय मैंने 2 शब्दों को लेकर इसका रहस्य बताया। आप सभी तो इसको रोज उपयोग में लाते हैं और बोलते बहुत प्यार से। मुझे ये अनुभव हुआ था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। बस इतना ही करिएगा, वाहे गुरु जितना प्यार से आप बोलेंगे, जितना दिल से बोलेंगे, आप मेरी बात का यकीन करिए। अगर आपके सिर दर्द हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो फिजिकल, कुछ स्ट्रेस हो रहा हो, बस इसे 21 बार बोलिए, बहुत बार बोलिए, लेकिन उस समय अगर आप 21 बार बोलेंगे तो आपके पूरे सेल्स जो हैं बॉडी के क्या होने शुरू हो जाएंगे, एम्पावर होने शुरू हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और हैप्पी हो जाएंगे। ये शक्ति है उन शब्दों में, क्योंकि ये परमात्मा के लिए है, सबसे श्रेष्ठ सद्गुरु के लिए है, वो दाता के लिए, उसके लिए तो कितना वाह करें। डॉक्टर पॉला ने कहा फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, धन्यवाद करें। क्या नहीं हमें ईश्वर ने दिया, हम उनको क्यों किस बात के लिए देखते जो हमें नहीं मिला, लेकिन जो ईश्वर ने हमें ये टाइम दिया है ये मिलने का, शायद इस तरीके से फिर से रिपीट नहीं होगा, इसी तरीके से नहीं आएगा। इसीलिए अपनी एनर्जी को यूज़ करें। और एन का मतलब है स्टूडेंट्स, एन से क्या जोड़े, कोई भी बता सकता है, नेचर। और अच्छी बात, आज कभी कभी हमारा यूथ आजकल कह देता है ना बहुत जल्दी से, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमारे पहले स्पीकर ने बताया पॉसिबल, बट एन मीन्स नेवर 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 से नो। डॉक्टर पॉला इज एग्जाम्पल। हमारे सतपाल भाई जी बैठे हैं, मैं उनसे मिली थी पार्लियामेंट में, आज फिर से मिलने का मौका मिल रहा है। जीवन में कभी ना मत कहिएगा, अगर डिक्शनरी में है तो हटा दीजिएगा आज से। अगर आप जितनी बार, ये मैं कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ आपको शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पर एक रिसर्च चल रही है, और मैंने भी उस रिसर्च को डॉक्यूमेंट किया है कि जितनी बार आप नो बोलते हैं उतनी बार ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। वाहिगुरु बोलिए, परमात्मा का धन्यवाद दीजिए उस समय। डोंट से नो वेरी इजीली, क्योंकि ये ब्लॉकेज के रूप में बन जाते हैं। तो इसीलिए आज से हम कौन से वुमेन हैं, हम वंडरफुल वुमेन हैं। इन शब्दों के साथ साथ आपको लास्ट में ABCD बता देती हूँ। ABCD फॉर्मूला वो है कि जीवन के अंदर हम सबको मिलके रहना है। वाहिगुरु ने तो उस समय कहा बंट के छको, कैसे हमारे गुरुद्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसी सेवाएं करते हैं आप सब देखिए। आपसे सब बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, कितना प्यार से वो एक माहौल रहता है। तो हमारे जीवन के अंदर हमें आज ये समझने की भी आवश्यकता है कि ये एक तनाव का समय है, डिफ़िकल्टीज़ का समय है। हमने सब ने ये देखा है कि कैसे समस्याएं आती है। ए मीन्स अवेयरनेस। अभी अभी बात हो रही थी, अभी हमारे पहले स्पीकर, अवेयरनेस कौन सी, वो एम आई, हम कौन हैं। आई एम अ पीसफुल बीइंग। खुद के भीतर की आत्मिक शक्ति को पहचाने, अवेयर, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट, बी पॉजिटिव, बी फॉर बी पॉजिटिव। जीवन के अंदर सकारात्मक रहिए, और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। उसमें 3 चीज़ें भी कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन के अंदर नेगेटिव थॉट आए, जस्ट कैंसिल। आज से क्या करेंगे, कौन सा निशान लगाएंगे, क्रॉस।
जब नेगेटिव आए कैंसिल, उसको साथ में नहीं लेके आना, एंड क्लियर कर दे, कैंसिल कर दे, डिलीट, डी फॉर डिटर्मिनेशन। आज से हम दृढ़ संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से कि हम वास्तव में वो शक्ति बन के जाएं कि हम हैं कौन, हमारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है और उसकी जो शक्ति के अंदर की भी जो 3 शक्तियाँ हैं जिसको हम कहते हैं माइंड पावर और थॉट पावर, उसको हम इतना शक्तिशाली करें। उसका सबसे बड़ा उपाय है जो डी से जुड़ता है, डेली स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन, प्रेयर एंड स्टडी ऑफ गुरुवाणी। सुबह उठे, थोड़ा सा समय निकाले। हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर सुबह के समय में अगर हम उठ के अपना समय देते हैं, डेली रिमाइंडर्स हम देते हैं, उसमें से 5 अभी अभी हम रिपीट करेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी के काफ़ी और हमारे बहुत सारे भाई बहनें बैठे हैं। ये रियलिटी की स्टडी हुई है जिसको कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव मेंटल अफर्मेशंस। ऐसे वाक्य अगर हम सुबह उठकर दोहराते हैं तो हमारा पूरा मन और शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसको चाहे ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, या जो हम गुरुवाणी के शब्दों का अध्ययन करते वाहेगुरु करें, उठ के सुबह उठ के कुछ ज़्यादा भी ना करें, वाहेगुरु बोलेंगे तो हमको शक्ति मिलेगी। तो ये 5 अफर्मेशंस हम राइट हैंड ऊपर करेंगे। सब राइट हैंड ऊपर कर ले। टुडे इज़ अ वुमेन्स डे। सब तैयार हैं? स्माइल ऑन योर फेस। सब खुश होके इसे करेंगे। पहला है, मैं शांत हूँ। आई एम पीसफुल। मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छी तरह हाथ करेंगे ऊपर। मैं पॉजिटिव हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम सक्सेसफुल। मैं सफल हूँ। ये अफर्मेशंस हेल्दी रहने के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है और इसे ज़रूर करते रहें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अंत में यही कहूँगी कि मैं आप सबको और ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ये जो आप सब जब यहाँ से उठेंगे तो आप ये ना सोचिए कि यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन बहुत सी आपके स्टूडेंट्स आपके साथ ही आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। लेट अस सेलिब्रेट वुमेन्स डे इन अ रियल वे, और उनको ये मैसेज देंगे जाकर के हमें आज से क्या करना है। बी द टॉर्च बियरर्स। अपने हाथ में मशाल ले लें। कहते हैं कि जमाने में हजारों जीते हैं जिंदगी। कहते हैं कि जमाने में हजारों जीते हैं जिंदगी, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए उसकी होती है बंदगी, उसकी होती है बंदगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Our next speaker came from a little village in Russia. Yes, and her college degree was supposed to be done in 5 years, and she took 2.5 years to finish her college. And then she was perfectly happy in Russia. But then she came over to the United States and she started a wonderful business with essential oils. At first she was a little skeptical, doubtful about this, but now she has 67,000 women and men who work with her with essential oils. It's called doTERRA. She's very happy and we love her. Olga Goddard.
Hello, everyone. I'm so happy and full of joy to be here with you today. I believe that women are the hearts of our home, families, and communities. And I also want to extend my respect to all the men who are here for us. And especially, I want to say a huge thank you to two important men in my life, my father and my husband. This is my second time being in India. I was here last year in November, and I fall in love with your country. It's beautiful. And right now is amazing opportunity here in India, and I choose to focus on good that surrounds me. I want to share with you today how following my heart and my dream helped me in my life. As Paula said, I was born in a little village, a tiny village in Russia. And my mom, she was a doctor, she was a pediatrician, and my dad was an engineer. And from the very young age, I fall in love with Mother Nature. I love everything that connects to nature. I love everything natural. And then I finished my degree in business and economics, and it helped me to make a next step toward sharing my passion for health and wellness with people. After I graduated from the university, I had a chance to move to Moscow. Moscow is the capital of Russia. And in Moscow, I met an amazing man who happened to be American. And for me to marry him, I actually needed to make a sacrifice. I love him to pieces. It was a love from the first sign. But I needed to move to US. That means that I needed to leave Russia, the country that I love, my parents, my successful career, and all my friends. But my heart was telling me that this is what I need to do. So I followed my heart and I moved to America. And a few years later, I can say with confidence that this is one of the best decisions in my life. What happened next? My husband, he's an amazing man, and he told me, when I was searching what do I want to do in this life, how I want to bless my family and people around me. And I was looking for different opportunities, and the second opportunity that came when I, again, listened to my heart is when doTERRA essential oils came into our life. We started to use them in my family, and I will give you just a few examples. My husband, he's a clinical psychologist. He works with kids. He helps kids to be better. He helps families to become better families. And he works outdoor in the mountains, and sometimes it is very, very, very cold. And he was coming home sick 5 to 7 times during the winter months, so during
3 months a year. He was coming home very sick because of cold, flu, runny nose, and nothing was helping. And when we start using essential oils, it helped him so much that he was sick maybe once or twice a year. And after that, I start using essential oils more and more, and I start sharing them with people around me, with my family, and magical things started to happen. I didn't think about doTERRA as a business at first, but when I start sharing oils with my community, with my people, and actually my first people who I shared was my people from my country, from Russia. And this is when my business started to grow. This is when I started to treat doTERRA as a business. And down the road, within the last 3 years, my business grew to a very big business around the globe. I now work in over 100 countries. And I work mostly with the women, because this is my passion, to help women to fulfill your full potential as a mom, as a wife, and as a person who supports their community. I love mentoring people. I love mentoring young women to help you to, if it speaks to your heart, to help you to reach the same as I reached. And right now, I have a lot of people, a lot of women in my team who are much more successful than I am. And it brings so much joy into my heart, because I see how they can be a better mom and how their kids can have a better life. And so what I want to do right now, I actually would like to share with you these precious gifts. And I'm wondering if there are 3 volunteers who wants to come on this stage. 3 women. Anyone? Come here. 3 women. 3 women. Come here. So what I want to do is I want to share with these beautiful women a gift from the earth, a gift from the heart of the plant. And this is called wild orange essential oil. It's my favorite essential oil. It brings me happiness. And so I would like to share it with you. I will show you how to use it. And I would like for you to share with the people what you feel once you inhale this oil. Sounds good? Okay. So what we will do, can you hold it for me? So what we will do is I will put 2 drops of wild orange on their hands. Then they will need to rub it between their hands and inhale. And then share with all of you what they feel. Sounds good? Yeah. So let's do it. What's your name? I'm Aditi. Aditi, beautiful name. Okay. What's your name? Eshika. Eshika, beautiful. And what's your name? Avni. Avni? Avni. Beautiful. Okay, so rub between your hands and inhale.
as deep as you can. So, what do you feel? I can smell fragrance of orange, pure orange, and it gives me a very natural feeling if applied on my hands. How do you feel? Good, really good. Awesome. Thank you. Don't leave. What do you feel? It's a flavor of peels of orange, and it feels so soft and very nice in the hands. We can all feel like a very strong essence of orange peels, and it's very natural. Like you can't feel like it's chemical, and our hands are feeling that we have just touched orange only. It's nothing chemical. Like, Beautiful. I have a little gift for you. I would like to give each of you a little tiny bit of essential oil wild orange. Thank you. I actually have an offer for you beautiful women out there. Those of you who want to be mentored by me, who wants to bless your families and your communities with my help, with my knowledge, and with my resources, I want to invite you to write to me, and I will respond, and we will make a plan to work with you together. You can reach me on Instagram. Just go to my Instagram. This Instagram.com/Olga Goddard. It's my name, Olga Goddard, and just send me a message, and I will reply to you. And what I also want to do, and this is my final thing, I would like for all of you to experience the magic of this essential oil. So what I will do, I will pass a few bottles of wild orange essential oil. And what you need to do, just the same what I did with these beautiful ladies. Just 2 drops on your hands, rub it between your palms, and inhale, and just enjoy. Thank you very much. Are you almost ready for lunch? Yes. You have been wonderful. And now our sweet principal is going to talk to you about what she said in Punjabi. And then we have one more sweet message, and then we're going to go to lunch. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਯੂਐਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ
ਜਤਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਤਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। हाँ हेड गंत्री गुरुद्वारा बंगला साहब, हेड गंत्री गुरुद्वारा बंगला साहब भाई साहब Ranjit Singh is amongst us and I call upon that he should come on stage. He is highly revered person of our community and we can hear him every day on the TV. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਸਰਬ ਪਾ ਕੇ। Dr. Paula will join in welcoming Bhai Sahab Ranjit Singh ji. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਸ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ 4 ਰੂਪ, ਧੀ ਵਾਲਾ, ਭੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਡਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਦੰਗਣੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿੰਘਣੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਲਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਨੀय ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸੁਭਾਈ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਅਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਆਈ ਸੀ? ਇਹੀ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ, ਸਾਬਣ ਦੀ, ਕਰੀਮ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜੋ ਜੈਨ ਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ
ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2004 'ਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਈਦਾ, ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਯੋਗੀ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, for the information of our delegates, has been very prominent in promoting Sikh women's right in India. She is the chairperson of International Sikh Council, as well as chairperson of Social and Welfare Justice body, which is doing wonderful work. Doing wonderful work for promoting the rights of Sikh women, not only in India, all over the world. And she goes to villages, she goes all over India promoting Sikh rights, Sikh women rights. And she's also associated with our organization, Sikh Dharam Universal. She's one of our Sikh Dharam International or Sikh Dharam Universal ambassadors in India, promoting Sikh women's right. So before I ask her to speak, I would like to honor her with the Saropa and for her presence and for her few words that she'll share with you. मंच पे बैठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग बंगला साहब ते हैड ग्रंथी साहब भाई रणजीत सिंह जी ने आप जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਵੀ ਇਹ 45 ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 15 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਏ ਏਅਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ USA ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਨਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਸਮਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਗੁਜਰੀ ਲੋਕ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਹਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ। ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ।
ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਏ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਖ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੇਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਕਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਹੂ ਬਣੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਬਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 1 or 2 minutes, ਸਾਧਵੀ ਦੀਪਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੰਗ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪ यहाँ के आप, हाँ जी, You can use this mic, honey.
मंच पे विराजित बंगला साहिब गुरुद्वारा से सरदार रंजीत सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह जी, अमेरिका से आए पौमेला जी और सभी जगह से आए हुए अतिथिगण, आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदुस्तान में हर दिन वुमेन्स डे है। हम सबको ये याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान की संस्कृति में जितने भी 10 गुरु माँ से पैदा हुए हैं, जितने भी भगवान हैं वो माँ से पैदा हुए हैं। और जब हम 10 गुरुओं को याद करते हैं, उनका समर्पण, उनका त्याग याद करते हैं, तो उस त्याग के पीछे किसकी कुर्बानी है, किसका त्याग है? सबसे बड़ा माँ का त्याग है। और जब हम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हैं और नतमस्तक होते हैं गुरु के चरणों में, तो गुरु को याद करते करते हमें माँ ही याद आती है, क्योंकि जब हम नतमस्तक होते हैं तो हमारा सिर कहाँ लगता है? धरती को लगता है, और धरती को भी माँ कहा जाता है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में माँ या वुमेन्स का ब्यूटीफुल अर्थ है। माँ जो है उसके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रंग हैं। होली का पर्व हमारे सामने है, और जितने माँ के अंदर कलर्स नज़र आते हैं, जितने हमें रिश्ते नज़र आते हैं, वो कलर्स अगर हमारे जीवन में उतर जाएं तो सबसे बड़ा वुमेन्स डे मनाना सार्थक होगा। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति में माँ सरस्वती नारी है, माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक नारी है, माँ लक्ष्मी जिनको धन की बहुत आवश्यकता होती है, वो भी कौन है? बोले तो नारी है। तो नारी को नमन जब हम करते हैं तो नारी के विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, नारी के विभिन्न कलर्स हमारे सामने आते हैं। और जब हम अपना गुरु साहब के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था झुकाते हैं, तब भी हमारा क्या है, वो धरती का रंग हमारे माथे में जाता है। तो वो एक नारी का एनर्जी, नारी के अंदर जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी पूरे देश को, पूरे समाज को, नारी घर को स्वर्ग भी बनाती है, नारी घर को नरक भी बनाती है। और नारी जो होती हैं वो क्या है, सभी रिश्तों को संभालती हैं, संवारती हैं। नारी के अनेक रूप है। नारी चाहे तो अपने जीवन को सार्थक कर सकती हैं, और नारी ने ही समाज को बहुत कुछ दिया है। 10 गुरुओं को जो नारी ने दिया है, 10 गुरुओं के चरणों में जब हम नमस्कार करते हैं तो उस नारी को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो सब मिलकर दोनों हाथ ऊपर करके, जब दोनों हाथ हम ऊपर करते हैं तो पूरा समर्पण का भाव नारी के प्रति आता है, 10 गुरुओं के प्रति आता है। तो दोनों हाथ सब लोग ऊपर करके वाहेगुरु जी का खालसा, अच्छी तरह से बोलो, नो कंजूसी, वाहेगुरु जी का खालसा। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलोगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। डॉक्टर पामेला ने मुझे क्वेश्चन किया है कि ये आप मास्क क्यों लगाते हैं। ये जैन धर्म में एक तो यूनिफॉर्म है, और दूसरी बात संसार में अनंत अनंत जीव हैं, और सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा ना हो, इस भाव से जैन धर्म में ये मास्क लगाया जाता है। और वैसे भी हमारे श्वास के माध्यम से कोरोना हुआ था तो सभी ने मास्क लगाया था, सभी को मास्क लग गया था। तो
तो मुझे कहना नहीं चाहिए एक दूसरे की वाइब्रेशन क्या होती है, टकराती हैं। तो अगर हम एक दूसरे की वाइब्रेशन से बचना चाहते हैं तो इसलिए सब लोग मास्क लगाते हैं। ये मुंह पे लगाते, नाक खुला है, अब लोगों ने मास्क लगाया था तो नाक भी ढक दिया था, जिससे क्या कार्बन हम छोड़ते हैं तो कार्बन ही अंदर इन कर रहे थे, और ऑक्सीजन हमारे अंदर इन होनी चाहिए, कार्बन हमें बाहर फेंकना चाहिए, तो इसलिए नाक खुला होना चाहिए। अगर आप लोग भी इसको लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिया का प्रचार प्रसार करते हैं और प्लस नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। नेचर इज सुप्रीम, नेचर ने ही माँ को बनाया है। एवरी डे इज क्या है, वुमेंस डे है, नॉट वन डे वुमेंस डे है, एवरी डे इज वुमेंस डे है। ओम शांति। ताली बजाओ तो वो भी अच्छे से बजाओ। जब ताली बजाते हैं ना तो दोनों हाथों के एक्यूप्रेशर हो जाते हैं। ताली बजाने का एक विज्ञान है। दोनों हाथ ऊपर करके इतने जोर से ताली बजाओ कि दोनों हाथ लाल लाल हो जाए। जब दोनों हाथ लाल लाल हो जाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति 100 तालियां बजाता है उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, हार्ट ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, नेचर के साथ जुड़ जाता है। बजाओ तो एक बार जोर से। फिर से आप लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी, आप आए, आपने समय दिया, आपने बहुत अच्छे विचार हमारे से आपने शेयर किए, तो आपका बहुत बहुत दिल से तय दिल से धन्यवाद। तो मैं प्रिंसिपल साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगा थोड़ी जी ट्रांसलेशन। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ। We had 3 speakers, and Bhai Sahab Gyani Ranjit Singh Ji, who is head Granthi of Bangla Sahab, actually he elucidated the role of women as a wife, mother, as also a daughter. And in all these roles, she is doing a lot. She can contribute to the society in many ways. And especially he said about, women as a life partner, because in Sikhism we believe there is only one God, and that is the male, and rest all are females, wives. So we are praying to the husband Lord, and this is the crux. And that is why if, that kind of position was given by Guru Nanak to the women, I think that is exemplary. And then he also thanks Sardar Satpal Singh Ji, who is doing a lot to spread Sikhi in the Western Hemisphere. Then we had Sardar Nityavinder Kaur Bibi Ji. She talked about women, the past, the present, and the future. She talked that the first Sikh woman was Baby Nanki. Baby Nanki was the sister of Guru Nanak, and she actually realized the divine aura in Guru Nanak, and she was the first to recognize that child Guru is not a common person. He has got that divine aura in himself. And later on there were other followers, but she was the first person who realized the divine aura in Guru Nanak. Then she elaborated about Mata Gujri Ji. Mata Gujri Ji was Guru Mahal, or wife of Guru Tegh Bahadur Ji, who had to witness, but she witnessed that bravely because Guru Tegh Bahadur was martyred very brutally in Delhi. But she was very brave and she endured that. But more importantly, she saw the sacrifice of 4 grandchildren before her eyes, especially the 2 younger Sahibjadas, or sons of Guru Gobind Singh Ji. And then she was the one who merged with divine. She voluntarily left her life and she merged with the divine. So then she also talked about one more woman, that is Maharani Jind Kaur, who was a wife of Maharaja Ranjit Singh.
But because Dilip Singh was taken away by to the Western Hemisphere by the Britishers, but she was the one trying all the time to make a position for her child who was not with her. So this is the role of mother. And then we had Savitri. Deepti ji belongs to the Jain community. She illustrated the role of mother, and I think this is common in all the three speakers. That role of mother in women, it makes her different, makes her even more elated. And she also explained that how, if she is wearing this mask, how scientifically proven it is, because Earth is full of bacteria. Now we know, the science has told us that and we know there is bacteria all around, but if we wear this mask, we are free from those bacteria, and our breath is very pure. And then she also told, in Corona we had even more. We had to cover our mask, and it became a part and parcel of our lives. But one thing more, what she said is, clapping is also scientifically proven. If we clap very hard, our hands are red, then we'll be free from all the heart diseases. So so everything is scientifically proven. So what I mean, we have personalities from different religions, but all of us believe an elated role for the women, and the women is above and all, because she has got that motherly qualities, and that motherly qualities can be really successful in creating peace and prosperity. That is the tagline. Dr. Paula has given a very beautiful tagline, that peace and prosperity in the world, and that is possible only through these motherly qualities being adopted by all the earthly beings. With these words, I thank Bhai Sahib Ranjit Singh ji, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਐਂਡ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ attractions, because both of Dr. Paula is really making an effort to reach to the hearts of all of us, and Satpal Singh ji, Bhai Sahib, he's making an attempt to bring about a Sikhi perspective along with all the religions. So he's the ambassador of the various religions so that kind of a thing, that all the religions say the same thing, one and the same thing. It is about the human beings, it is about the betterment of human beings, it is about adopting a truthful life, it is adopting about a honest lifestyle and giving to others, like a Russian friend had said about talking about giving to others despite doing whatever we are performing in our station of life. So this is the crux of life. With these words, I really invite you for lunch. Langar ਤਿਆਰ ਹੈ ਛਕਣ ਨੂੰ, please ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ we'll resume this. 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ. So we can have one more session. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. If you want. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Yeah, I will. Who is the next speaker? वो बाहर खड़े हैं? अच्छा। जो ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫॉर आवर ਫੋਰਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ once again I welcome you from the bottom of my heart. Paula and I are very passionate about promoting women's rights, women's empowerment, women's upliftment for many reasons. For centuries, women have been silenced, women have been abused, women have been neglected, women have been subjected to atrocities, none other but us men. Now, we forget the theme of today's seminar, as you have heard from many, many speakers, is our theme line, Soko Manda Akhiye Jit Jamme Rajan, which means, again, once more, that why give woman a bad name when the woman gives birth to kings? So, women they represent over half of humanity. Half of the population of the world is women. Women is the one that keeps the home together, the family together, the community together, the nation together, the world together. It is the women that lose the most when there are wars and conflicts in this world. It's the women that loses her husband, her son, her brother, her father, and other loved ones. It is the women that suffers the most whenever there is conflict in the family, in the community, in the society, in the nation, in the world. Without women, there will be no peace in this world because women have to be an integral part of the peace process. Until the world realizes, both the political and religious leaders realize that women need to participate in this peace process, friends, we will not have peace in this world. Women's role has been mentioned in many spiritual paths, traditions, religions, way of life, including our Sikh faith. But none of these, and I'm sorry to say that, none of these traditions, faiths, religions, they talk about women's rights, women empowerment, women upliftment, but I'm sorry to say we don't see that happening. In Sikh faith also, we are striving, and that is one of my main mission, and that is how and why I joined with Dr. Paula Fellingham, that let us go out and promote women's empowerment as I understand from my Sikh faith. Our founder gave the message of equal status to women. Guru Nanak had said, I will not read that quote again, it has been repeated many times, that from a woman is born, a man is born, a king is born. But let me share with you that the women in this world, without the women, there will be no family, there will be no human race, if we really look at it. If there are no women, what are we talking about? In about 100, 200 years, the whole humanity will be over. So women role has to be recognized. Women so far have not been allowed to come into social, economic, religious, political, and many other fields. So women need to be uplifted in that. Dr. Paula, in one of her earlier speeches, she said that women have to elevate just from being a housewife to become a master in their field, learn education, be educated, and go up to all the hierarchy that the men say that they are entitled to. Today we find women as fighter pilot, in air forces, in any field we see women, and that is what our Sikh faith promotes, excellence and empowerment of women in each and every faith that man feels that he has a right to, and which is a wrong notion. So I am here very passionate about starting this we have a new organization called Global Alliance for Women Empowerment. This is actually one of our events, the start of our event, but we are going to do many, many more. We are going to come back, Dr. Paula, myself,
with all her team and with our team. We're going to come back later this year in September when the G20 is happening. And this has been, we will be, most likely we will be part of the United Nations. We have an NGO that belongs to United Nations, and we will encourage all of you to participate with us. We are going to encourage the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee to join hands with us to celebrate, even on a bigger platform, women's empowerment, women's right, and women upliftment. Today, we are in an era that needs this change. For centuries, like I said before, much before the international women's movement that started in America in the early 1900s, much before that, our founder, Guru Nanak Dev, already had started the women's right when he declared that women are equal as men. Women have equal chance of spiritual growth and salvation. Women don't have to be reborn to achieve salvation. So women can participate in all spiritual, religious, way of life, all rituals, all traditions. Women are equal participants. That's what our Sikh faith encourages, talks about, and gives that right. So I have very good feelings that all of you will join us. We have a very good agenda that we are going to come up with for how we are going to promote this. We're going to go all over the world. One event we are planning is in September. The other one is in November in Dubai. And then we have been invited by Saudi Arabia, where there is a big need for women empowerment, women upliftment. And as we all know, the world knows, there are still a lot of restrictions on women in many countries. And our job is, our mission is, our global alliance, our mission is going to be to empower women, and we will go meet with heads of state, we'll go meet with political, religious leaders, we'll go meet with the industrial and business leaders, we'll meet with all faculties of the various communities there is to encourage, to promote, and to uplift the women. So that is a message that I have, that please join us. And I am again very thankful for all the men I see in the audience for coming and supporting us, and encourage you to keep coming and supporting us as much as you can. So, okay. Yeah. We are going to, Dr. Paula will be announcing later. And by the way, I'll humbly request you, आप जी ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓ the session will go on ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ that please stay on. We have some wonderful gifts for you, some wonderful certificate of participation for you, which we have made. You will be recognized. And if there are any other staff members of this college or any other college that's here, we also have some special announcement for you. So मेरी आप सबनों हाथ जोड़ के बेनती है आप लंगर ज़रूर छक के जाना है और लंगर तो बाद आप जी पूरा अपने कोशिश करना पूरा आके जड़ा सेकंड हाफ है सैमीनार दा उस च आप जी ने शमूलियत करनी है पार्टिसिपेशन करनी है क्योंकि डॉक्टर पाला अपने नाल जेड़े टीम मैंबर्स लैके आई है बाहरों उन्होंने कोल बड़े अच्छे जेड़े विचार ने वो मैं सोचना वा आप सारे से बड़े लाभदायक होंगे बड़े बेनिफिशियल होंगे तो आप जी नूं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेट्स गो डाउन फॉर लंगर एंड आफ्टर लंगर वी विल ऑल कम बैक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कोई किसी नू बाहर दी किसी तरह की भी सहूलत चाहिए है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है यूनिवर्सिटी के बारे चाहिए है एजुकेशन हायर एजुकेशन कोई लेना चाहता है असी आप सारे दी स्टूडेंट की खास करके पूरी मदद करांगे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिहड़ा पौला जी अनाउंस करनगे हुणे इंटर्नशिप एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ
कोई इलैक्टेड पॉलिटिशियन है, मेयर है, गवर्नर है, सैनेटर है, कांग्रेसमैन है या कोई वड्डा व्यापारी है, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ 'ਤੇ ਬਾਇਓ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਂਡ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਲਾ। ਔਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀ ਅਗਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਓ। ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ। I-20 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਲਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੂਇਸ਼ ਕੌਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੂਇਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ। ਓਕੇ, Thank you. Okay. Yes. Okay. So you are blessed. You are about to hear 3 speakers, all of whom came from America to teach you, to learn from you, and to share their special message. They have worked very hard to prepare their messages for you.
And I'm so blessed to know them. They are dear friends of mine. ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਸੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਾ ਬੁਲਾਏਗੀ। So our first speaker that will speak to you right now is Lynn Whitbeck. She's the queen of sales. And what I learned right when we came back was she said, I've been here watching and learning and feeling of these wonderful women, and I changed everything because she's cued in to you and to India. And this is her first time here, and she's an expert. She's a successful entrepreneur. She lives on an island up in the northwest part of the United States, and she is such an amazing woman who lives what she believes. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਲਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ not only in America, pure world che number 1 success of anything, sales and marketing is very, very necessary and important. So Lynn jehdi hai aap ji naal sales de bare kuch vichar share karegi ki how to be a successful salesperson, if I may say so. So Lynn, you are most welcome, and if you would like to speak mic, or you can speak on the thank you. Okay, hello, good morning, good afternoon, and here we are. All right, we had this wonderful meal, and I hope you've got lots of excitement ready for the rest of the afternoon. And I am Lynn Whitbeck, I'm the Queen of Sales. I started my career at my father's printing company, and I convinced him to let me go into sales. He thought, no, this is gonna be terrible. I outsold his business partner in 9 months. The next year, I outsold my father. I never looked back. And you know why? Because as a woman, I cared. I cared about my clients. I wanted to take care of them. I wanted to serve and help them. And that's the thing about sales. And you know what? I grew my career to the point that I was a global executive in sales, and I flew all over the world closing multi-million-dollar deals. Now, you might have heard about one of those companies, Starbucks. Yeah, one of my great clients, still have relationships with them. But that's the thing about sales. You meet these amazing people, and you get to help and serve them. You make a difference in their life, in their business, in their community. And that's the power of sales. And I want you to know, if you never work a day in sales in your life, you need sales training. Sales training is career training, and it's leadership training. So today, I'm going to talk about how sales serves you as a career and as a path to leadership roles. So let's get right to it. Do you know that most of the CEOs in the world have been salespeople at one point in their career? Now, you might have heard of a little company called IBM. Yeah, IBM is led by a woman CEO, and Jenny happened to be a global sales executive. Because when you work in sales, you make money for the business. You bring in the money. And that leads to recognition because you're bringing in revenue. All right? But everything you need to know about being a great career woman, helping your family, helping your community, becoming a leader in your community, you learn in sales. So let's talk about 12 elements
of sales success. And I want to remind you, this is career success. So the first thing is thinking like your client. And that's why I changed what I was going to talk about today, because it didn't make sense. And here I am in this wonderful university with women on the brink of their next step of what their life is going to be. So I thought, let's change it up. That's thinking like the client, in this case, the audience. You always want to put yourself in their shoes. So even if you're having conflict with someone, maybe a classmate, think about what is happening with them. Put yourself in their shoes and think about their perspective. Because no one is right or wrong. They have a different perspective or view on the circumstance, as Taylor so brilliantly told us about this morning. So the second one is, who are your ideal clients? Now you can think about this in a lot of other ways, but the thing is, you have the power to choose to say no. And that means that sometimes when you're in sales, or if you're going to choose which courses to take, you may decide, no, that's not right for me. And that comes from a place of strength. And there are times when I've said to a client, you know, this would be great to work with you, but I have someone else I'm going to recommend to work with you. Because I recognized that we were never going to work well together. It was like oil and vinegar. I tend to be very organized and detail-oriented. I like to follow a plan. And sometimes I've discovered clients who don't like plans at all. No, they just want to chase the latest shiny object. Ooh, this sounds cool. Oh, look at this cat video. Oh, let's go do this. Well, I can't work with people like that. I need some focus. But that doesn't mean I'm right and they're wrong. I've recognized that my ideal client is a little bit more driven by planning and detail. All right, so let's go on to client journey. That means the experience that you provide. Now, this is also the experience that you provide right now in your life with the people around you. Do you want your professors to have a great experience of you as a student? That means you're going to sit in the front row. You're going to nod your head. You're going to smile at them. You're going to show them that you're listening. You're going to take notes. You're giving them a great experience of teaching. All right? So think about that in terms of how you use that in other aspects of your life. All right, next note, relationships. Oh my goodness, sales is all about relationships, and everything in life is about relationships because we're humans. Humans crave that contact with other humans. So at the end of the day, when you approach your relationships with worthy intent, this means that you genuinely desire to help and serve others. Right then, it sets you apart. It shows that you have integrity because you are interested in the other person. You're curious about them. So let's think about relationships because it will impact every aspect of your life. You use this in your home life. You use this with your friends. You use this at work. Okay, in sales and in life, the fortune is in the follow-up. All right, now what does that mean? That means that you need to follow up. If I'm a teacher, I'm going to follow up and make sure you've got that assignment and you're going to turn it in on time. Because that's my job. I need to follow up. So you're going to be following up the rest of your life on all kinds of things. And you already do it now. But the follow-up is so crucial because when you fail to follow up, you're showing the other people that you're not interested and that you don't care enough. So follow-up is crucial. And with that is how you communicate that follow-up. Communication, human-to-human connection, being mindful of who they are and what their perspective is, makes all the difference of having a successful life and a successful career and moving into leadership roles and maybe becoming a global sales rep flying all over the world. All right. Presentation.
Oh my goodness, how are you going to present yourself? All right? You want to be confident and assured about what you're talking about. And the easiest way to do that is if you've done some planning and you did your homework. Think about how much easier it is to go into a test when you've done your homework and you've studied and you prepared. You've got confidence that you're going to knock it out of the park and you're going to get 100%. Well, maybe 99, but you're going to get really close. So that's the key, is when you're presenting, whether it's to a group like I am right now, if you later on are doing a webinar or a master class, if you're on a TV show like mine, Get More Clients, where you can watch every single week on the Win Win Women Network, you got to have confidence and you got to be there and show up for your audience to teach and train and help them move forward in their lives. So that's the key with the presentation. Make sure you deliver value to that client, that audience. Okay, negotiation. So this is number 9. And Carrie Fisher, who was Princess Leia, she said life is a negotiation. Everything in life is a negotiation. So maybe it's which cat video you're going to watch on YouTube right now, or is which show am I going to watch on Netflix, or what are we going to have for dinner? Life is a negotiation. And in sales, you learn how to negotiate. And ladies, you have to know how to negotiate. What kind of raise are you going to get? How many extra hours you're going to get off a week, a month, a year? You know, what that will translate for your life and your family. You need to be able to negotiate. And you're going to learn how to do that in sales, which is amazing. But you need to negotiate, once again, from a place of confidence and assurance. And that's knowing what matters to you and what you're willing to negotiate on and what's not, you're not willing to negotiate on. That gives you a place of strength to approach the negotiation. So there's a whole lot more I could talk about in negotiation, but let's move on to number 10, because I've only got 5 minutes left. And that is closing, because I'm going to ask for the sale. You guys, you should be watching my TV show, Get More Clients, because that's closing. You have to ask. If you don't ask, you don't get. You must ask for what you want. And in sales, it's absolutely critical that you ask for the sale. You guide your clients to a decision. And that's the same thing. What if you don't like the grade that you got? Are you just going to forget about it? Are you going to go talk to your professor and say, I don't like this grade. I think I deserve a better grade. Because if you don't ask, you don't get. And you know what? If you ask, they might raise it a few points. Honestly, because you had the moxie to go up there and ask. Okay. Women are natural nurturers, sort of in our DNA. And that's one of the most important things about sales and about building long-term, long-lasting relationships, whether they be in your business, in a career, or as a global sales representative, flying all over the world. So when you nurture a relation, once again, that means that you care about the other person. You care about what their perspective is and what matters to them. So when you do that and you nurture those relationships, I can guarantee you, because I know, they'll last a lifetime. All right, and number 12, the most important thing with sales that you're going to learn is confidence and assurance, because you have to get up in front of a crowd sometimes. You've got to be able to talk to people. You've got to be able to break the ice. And that isn't that hard when you put yourself out of the equation and you think about the other people. You don't think about yourself, you think about them. And you think about what's going to matter to them and what's going to make a difference so that they can feel comfortable and that they can find out, you can find out more about them and what matters to them. Okay, so today I talked about how sales can serve all of you in your career that's coming forth, in your current schooling, and in your family relationship life. And I have to tell you, sales will lead you to executive positions and leadership roles
and it is one of the most lucrative professions that you can ever pursue. And I have every confidence that you ladies and gentlemen are going to knock it out of the park and do a great job of sales. So I want to thank you very much, and it was great talking to you. One more hand. Lynn Whitbeck. Sometimes do the women surprise you? When she says she has a television show, were you a little surprised? Yeah, I love surprises. What? Called principal for translation of this program. What she said for translation. Oh, what he's mentioning is that we could have our sweet principal come and tell. If she could come and explain, what she just said in Punjabi. That would be great. How many did not understand most of what she said? Raise your hand. I just need to know. Okay, most everybody understood. So, oh no, there were some that said they needed help. Okay. ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ then how you communicate that follow up ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਫ ਇਹ ਵਿਮਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਮਨ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨਰਚਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨਰਚਰਸ ਵਾਲੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Our next speaker is Beth Rigby Hendricks. Is it Patty Talbot? Let me make sure we have this right. Lynn Whitbeck and then Beth. Yes. So Beth Hendricks, you're going to love her. She has a Bachelor of Science and Business from Brigham Young University. This is a university in the state of Utah in the U.S., and she was awarded a graduate teaching assistantship there after. So when you're a student and then you're awarded that, it tells you something about her. She has a Master's of Business Administration, that's an MBA, and she was awarded the Idaho Marketing New Teacher of the Year. She has actually taught college for 32 years. Yes. She has been an advisor and mentor for many professional
people who needed help in her expertise. She wrote the book Integrated Marketing Communication, and she's published in many professional journals. She's currently a consultant, marketer, and conference presenter. She's on the board of directors of a $500 million company, and she's the wife, mother to 3 sons, and the grandmother to 2. Beth Hendricks. Give her a hand. Well, this is my first time to India, so I had to do a little research. So I found a United Nations report about India, and it was fascinating to me. They said April 14th, 2023, India will have the largest population. Now that maybe has already happened, but April 14th, can you believe the United Nations came down to the exact day that you will be the most populous country in the world? Now, the second thing that fascinated me about that report was that you will have the largest working age group in the world. So again, let me say that. You'll have the largest working age group in the world. So think of the asset that is, the dividend that is for your country, because we are all getting old in some of the other countries, but you have this huge group of people who are working age. The report went on to say that there were a few challenges, and I won't go into those, but I want to kind of explain how I intersect with you. So, as she said, I have taught marketing forever. Oh, okay. Should I start over? No. Okay. All right. I'll talk louder. I usually yell. I get in trouble sometimes because I yell. All right. So, how do we intersect? How does this intersect? Well, let me go back and explain just a little bit about myself. Like she said, I have taught marketing for years and years. And to me, marketing is the quickest way to a career. But I had some experiences that made me start doing some research. So first of all, I was a child and in the 50s and the 60s. And when I started my career in the 70s, I really didn't have any female mentors. I had wonderful parents and my 4 sisters, but I had no female mentors. In fact, most of them would say things like, Beth, you can't. Beth, you shouldn't do that. I want to get an MBA, and they said, don't do that. Started thinking, is that true of everyone? That they don't have, oh, she's nodding her head. Is that true? You haven't had good female mentors? So I started doing this research. As soon as I retired from teaching, I started doing research on mentoring. And it has been really interesting to me. So first of all, the people that answered my survey said yes, they had good experiences with mentors. But the second thing they said was they didn't enjoy mentoring because their mentees they didn't want to be successful in the organization. And vice versa. So when they said, well, why didn't you have a good experience being the mentee? They said, my mentor didn't care about me being successful. So I started thinking, and I want to say I had a dream, but that's already taken. I had this idea that what if I could teach people to be good mentors? So I created a course, and I called it Beyond Marketing, because I do talk about marketing in my course. And I talk about marketing, methods of motivation, and also mentoring, because mentoring is kind of forgotten about. But let me ask you a question. How many of you have children who are more successful than you are? Can you ask that question? Can you ask that question? Should I have 2 children, and my daughter is working with the Barclays, and my son is working with Amazon. So I feel, they are much successful, and I'm happy that they are more successful. And sometimes they say, that we work much harder than what you are doing at the college, एक क्वेश्चन ये पूछ रही है भाई आप जितने भी आप सारे इत्थे बैठे हो
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ, ਸੰਗਤ ਕੋਲ। Very good. Now, do you feel bad about that? Does anybody feel bad that their kids are more successful than them? I have 3 boys, and they were hard when they were little. They were very rambunctious. But all 3 of them are more successful than my husband and me. 2 of them are attorneys, and 1 is a medical doctor. And it just thrills me. I'm so excited about it. So when I started teaching, I thought, I need to be a good mentor to these students. I really need to spend some time with them. So I'd always volunteer to be over student groups. I traveled thousands and thousands of miles with these students, taking them to conferences, taking them to leadership seminars. And guess what? Guess who probably benefited the most? Me. Now, I have students at Disney, and they get me into Disney free. I have students at Amazon, they get me into the spheres free. More than that, though, they'll call me. So I got a call while I was teaching, and one of the students is at Adobe. You recognize Adobe? He called me and he said, you really need to be using Adobe Analytics. And so he got me a position down at Adobe Analytics, and I came back to the university and started teaching. So we call that reverse mentoring, because those students now are mentoring me. My children are mentoring me. They are so good with technology, and so they call me all the time, and I have to FaceTime with them to help me with my technology. So Michael Nichols said this, and I love this quote. He said, you'll figure out that the best success is if your successors are more successful than you. Let me say it again. You'll figure out that the best success is if your successors are more successful than you. So if you are a good mentor, you want to have those successors be successful, correct? We all want that. Well, back to you, and in India, we're all watching you. The world is watching you, really. I mean, this whole idea of a large working age population, what if you women really mastered the art of mentoring and you taught the rest of the world about mentoring? Because as it has been said several times today, we mentor at home as mothers, as wives, right? We mentor at home. Then we go to our communities and we mentor. To our schools. It's cutting out on me again. Okay. We go to our schools and we mentor. We are part of the community. But the thing about India is that we're going to be watching you. We're going to be cheering for you. We're going to be praying for you, that because you're going to be this huge economic boom. And if you can master that mentoring, just think how amazing that would be for the rest of the world. So I want to give you 5 recommendations. First of all, and if I had time, I'd make you turn to someone you did not know and say, how can I help you? How can I mentor you? I mean, I look at all the women that have been here today, and each one of them, I could turn to them and say, I need help with this, and I need help with this. So if we had time, like I say, I would have you do that. First of all, the thing you need to figure out is who needs mentoring, and that means you start asking, right? Don't just sit back. You can't just sit back and think that everyone is okay. You need to reach out. The second thing that I got from my survey was that you need to be engaged in the organization or the university or the job. You need to be engaged and you want to be successful. So that goes both ways. That was the biggest thing that came out of my survey. You want to be successful, your mentor wants you to be successful. And if that doesn't come through, then it won't work. And then the third thing is, and this was so interesting to me, because I had a woman, like I say, I didn't have a lot of great mentors when I was growing up. And she, I don't know what it was with her, but she did not like me.
And when I went to get a job, they said, well, why don't you want to hire her? And the only thing she could come up with is, Beth dresses too nice. That was what she came up with. So I kept wondering, why did she feel like that? In my survey, one of the biggest things that came through was jealousy. And it went both ways. It really went both ways. So a lot of mentors were jealous of their younger proteges. And it went the other way. The younger protege or the mentee was jealous of their mentor. There's not room for jealousy. There's not room for jealousy. Because just like in a family, just like we've heard, and all of you that raised your hands, if one person excels in the family, don't you all excel? Aren't you all better off if one person excels? It's so nice to call my son, who's a doctor. And now I don't have to call a doctor doctor. He's my doctor. And he can give me advice. And then the other two, they're attorneys. They haven't had to get us out of trouble yet, but they have given us a lot of good advice, and I'm so thankful for that. So, no jealousy. Same in a workplace, right? If one person is doing well, why be jealous, right? Why be jealous if one person in your organization is doing well? So I've been watching an organization, and it's been just fascinating to me, because one person in that organization is the highest earner and is the most creative, but he's kind of a rogue. I'm trying to think of a better word than rogue. He goes out on his own and kind of does things that no one else will do. Well, his mentee is so jealous of him that he almost sabotages him. He does things to get him in trouble. And then on the other hand, his coworkers are so jealous because he does do so well that they're trying to push him out. Why would you want to push out your top earner? Why would you want to push out the person who brings in the most money? So jealousy, get rid of jealousy. No jealousy in your communities, in your families. We work together, correct? And then the last thing, again, that I want to reiterate is success. If you're starting a job, and I don't care what your job is or what you're doing, how menial it is or how important it is, you show that you want to be successful. And then as a mentor, you turn around and you show your mentee that you want them to be successful. So I had a boss, and he was wonderful. He came into my office and he sat down soon after he hired me. And he said, Beth, I want you to be successful in this job. What can I do to help you be successful? I about fell off my chair. No one had ever said that to me. I want you to be successful? I'd never had anyone say that to me. So he did something that, again, I have a class online, a course online. It's under Beth Hendricks Beyond Marketing, because I do teach the marketing aspect, but I do incorporate mentoring and motivation. So Beth Hendricks Beyond Marketing .thinkific.com. So he taught me such a great lesson, because I'm kind of ambitious. Everyone says, you're retired from teaching now. Why aren't you just sitting home and watching Netflix? And I say, that's just not me. I just have a lot of ambition and a lot of energy, and I love being here, and I love being with you. And so he would let me set my own objectives. So we call these management by objectives. So the objectives of the company, and then you let the employees set their own objectives. So I would always set those so high, and then he would compensate me for that with my raises, with my pay, and all the resources I could ever want. So he taught me such a great lesson, and that's called management by objectives. So again, please take my course, and please connect with me. I have some business cards if you'd like to get a business card, but please take my course. And I keep saying, and I said it to my husband before I left, that report, the UN report, made me think, this is your time, India. Thank you.
ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਏਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਵਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸੈਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਇਕੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ, ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ difficult because you need patience। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਰ ਮੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਨਹੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਜੈਲਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟੀ ਨੇ ਜੈਲਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੈਸਾ ਵਰਸਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। And she also wanted that she has certain online courses। ਉਹਨਾਂ ਦੇ online courses ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ online course ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ। We appreciate her translating this. Let's give our principal a hand. Thank you so much. Well, you're going to have fun. Come on up and let them see. This is Patty Talbot. Yes. She's the founder and CEO, come to this other side, honey, of Blue Roads Educational Group. It's an organization dedicated to cultivating the minds and hearts of change makers around the world. And that's you, yes. She's a certified women's empowerment coach, international speaker, author, show host on the Win-Win Women Network, and a change educator who helps women, in particular, generate or regenerate the energy they need to change the world on their own terms. Patty Talbot, take it away. I need the mic. Hi. Yes, I am Patty Talbot. Thank you so much for being here and staying here because I am very honored to be with you today. Ever since I was a shy little girl, I have loved a superhero character named Wonder Woman. Any of you know Wonder Woman from comic books or TV or movies? You know Wonder Woman? I thought you might. I loved her because she was tall and beautiful and strong, and she wore a tiara and a cape. And she has a lasso. Do you know her lasso? Yeah. Wonder Woman's lasso is a rope, but it's a magic rope. It's a lasso called the lasso of truth. And that's because in her imaginary world, when Wonder Woman captures someone in her lasso, they are unable to tell a lie. So I'm going to put on my lasso so I cannot lie to you today. Do you know the thing about superhero characters? We love them because they speak to this aspirational side of us,
The side of us that wishes we could do something to save the world and make it a better place. You know, there's a lot going wrong in our world, you may have noticed. Everywhere we look, there are people that are feeling divided and unsafe and unheard. And maybe that's why little girls like me, and maybe like you, love superheroes. And it's not necessarily a bad thing, because there's some research that actually indicates that children who love superheroes have a strong moral compass and a really solid sense of right and wrong. And maybe even a longing to do something to make the world a better place. What if you could take a supersonic trip around the planet and solve the climate crisis in your wake? What if you could shine a bright light across all of humanity and make a clear path to peace and justice for everyone? What if your child or your brother or sister or someone you love could wield a lasso and make everyone only able to speak absolute truth with kindness and generosity? Wouldn't that be great? But here's the truth. We don't have superpowers, do we? What we have are our ordinary, human, extraordinary capacity for making change. What we need are not superheroes. What we need are change makers. What we need to do is find the change maker inside of all of us. You know, Wonder Woman starts with a W, Wonder Woman. And I like to say that Wonder Woman needs to take a lesson from Win-Win Women. Because Win-Win Women's motto is, we care, we connect, and we collaborate. Aren't those the real superpowers of women all around this planet? Yeah, they are. And those are the real superpowers of change makers. I'm passionate about cultivating change makers and celebrating the work of change makers like the people in this audience. And so I'm here today to talk about that word, but sometimes I talk to people and they say, I'm not a change maker. I don't know how to be a change maker. What's a change maker anyway? And it gives me the opportunity to say, this is what a change maker is. A change maker, according to the University of Northampton in the United Kingdom, is this. It's someone who sees a social or environmental problem and has the skills and the grit to do something about it. Now, it's not hard to see a social or environmental problem, is it? Everybody in here could name a handful just like that. If I asked you, couldn't you? Nod your head so I can see. Yeah, you know social and environmental problems. But the problem is that there are so many of them that it's hard to feel like we can be effective. It's hard to name them, it's hard to know what they are, it's hard to believe in our potential to really make a difference. So in 2015, the United Nations, we've talked a lot about today, gathered representatives from all 195 nations around the world together, and they were seeking to name the most pressing problems that we share, no matter where we live as a people around the planet. And they replaced what were the old Millennial Development Goals with what are now called the Sustainable Development Goals. How many of you have heard of the Sustainable Development Goals? So we have some hands, that's great. Because a lot of times, and I've talked to audiences all over the world, and everywhere I go, a handful of people in the room have heard of the Sustainable Development Goals. But the United Nations set the target year of 2030 for us to meet these goals. Now that's only, 7 years away from now. That feels pretty taxing, pretty hard to do. But I'm on a mission to make sure that people know about these goals, and not only that, that they can say what they are. That's a hard thing to do because there are actually 17 goals designed to address the 16 most pressing problems that this group of representatives from all around the world said that we need to. So I used to be a teacher,
And you know what teachers do when we are faced with teaching overwhelming information that's hard to remember? We organize. We use things like acronyms. And Taylor's taught you one today. We've heard several acronyms today. And I'm going to teach you one that will help you remember the global goals. So you remember I love Wonder Woman and her lasso of truth. So we're going to learn an acronym to remember the global goals using the word lasso. L-A-S-S-O. But I need your participation, so I'm going to ask you to repeat after me a couple of times. Are you ready to do that for me? All right. So the global goals, I'm going to first teach you the acronym, and then I'll go back to what they are. So the first letter is, lasso is L. And L is for life. Yes. Now, Taylor already taught us the second one. Do you remember what her A was for? It's action here too. Life, action. The first S in lasso is for support. The second S is for systems. And the O is for opportunity. All right, so L is for A, S, S, yes. Perfect, beautiful. And it works because the goals include life goals. For support of life on land, that's all of us, and life underwater. Also, no more hunger, because we cannot live if we cannot eat, right? And good health and well-being to keep us having a healthy life. Life goals, you can remember that. Action goals, like climate action, an action to reduce the overproduction and consumption of goods. And what's next? Support goals. Support goals for supporting a quality of life. It's all great to be alive, but we want to do more than be alive. We want to thrive. So the goals related to supporting a quality of life are quality of education, decent work and economic growth, which we've heard about from our colleagues today, sustainable cities and communities, and industry, innovation, and infrastructure. And what's the next one? Systems. So the goals include systems of clean water and sanitation, systems for affordable and clean energy, and systems for peace and justice and strong institutions. And that's right, opportunity by eradicating poverty, by increasing equity for women and girls all around the planet, and decreasing inequality, by providing opportunities for those who've been traditionally left out of the system. So, you may not be able to say all 17 goals, but can you remember that they include goals? I knew you could. That's great. So, if a change maker is therefore someone who sees a social or environmental problem and has the skills and the grit to do something about it, you know what the goals are now, right? You see the problems. But do we have the skills to do anything about them? This is a hard part, because even if we know the goals, do we have what it takes to make a difference? I know you do, because that same University of Northampton that gave us that beautiful definition also did research on what it is that these people called change makers have in common. They took all the research from around the world, put it together in what's called a meta-analysis, and they narrowed it down to 14 attributes or characteristics that all change makers have. Now, I've done some research of my own, so I added 2 things that seem to be missing from that list. The 2 things I added were global mindset, because how can we solve worldwide problems if we are not thinking of our planet as an entirely interconnected system, right? And the second I've added is cultural competency,
Because how can we solve problems as 8 billion people if we do not know how to work with each other across language barriers, across different traditions, across different faiths, and different habits and different experiences? So we need those two things too. So their 14 plus my 2 is another list of 16. Just like those global goals that were 17, addressing 16 problems. So, I'm a teacher, I like acronyms, I happen to really love Wonder Woman's lasso. So let's see if you can remember what they are and see if they work to help you remember the skills you need as well. What's this? You got it. So, it's true, actually, in the research, change makers have life skills like self-confidence, self-awareness, a core set of values, and a sense of agency. I can do something even if I do not have Wonder Woman's superpowers. See if I can get out of this thing now. No more Wonder Woman. I can do something. Changemakers have action skills. They have an action orientation toward problem solving, using their best creative and innovative ideas. And they persevere. Changemakers stick with it. And changemakers have support skills for working well with other people, like those cultural competencies we mentioned, and social emotional intelligence, especially empathy and good communication skills. And changemakers are systems thinkers who think globally and critically about how to loop others in and untangle the knots that we've created over centuries of human dysfunction. And changemakers take their, what's this one? Their opportunities to lead and to serve. So you can see the skills, you know what the goals are. So my friends, go forth and be change makers together, because together is how we thrive. Thank you. Thank you. ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਚ ਇਟ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰਸ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ SDGs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ 17 ਗੋਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਵੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਆਲ ਵਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਟੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। She must have a photographic memory. I think this is very impressive that she can just listen and do that. I love it. All right.
So now we are going, actually I am a little bit embarrassed right now because I am not sure if our sweet Anjum Malik is in the crowd, because we had one of our women who had high blood pressure and she had to leave, and Anjum went with her. Is Anjum returned from the hospital? No, she was the director, the panel, our panel moderator. Do we have the women in the second panel? Are there women who came for that second panel? Okay. I wish to announce these names. Thank you. Thank you. You have to finish. ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਆਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਓਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ। ਡਾਕਟਰ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਫਲੋਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਓਲਾ ਜੀ, traditional Punjabi dress, they wish to give you. This is traditional Punjabi fulkari. खलार के दो ऊपर जो पूरी या हाउ टू ऊपर सिर ते बुकल मार के ना या। This is Punjabi tradition. Thanks अपना बुके बलजीत कौर जी, मनप्रीत कौर जी नो, ठीक है। एक बुके भाई साहब जी मनप्रीत कौर जी ने दो आप जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਫਰੰਟ ਦ ਚੇਅਰਸ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, 45 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇਗਾ ਹੋਰ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਓਲਾ। Can I do the... All right, time for the prizes, time for the gifts. All right, are you ready? This is so much fun. Now, remember when we talked about the internship? You understand what it is. We don't pay you, we teach you. You get experience. You are then qualified to put this on your biography, your resume, and it will be wonderful. I need to see the hands of our young women who would like an internship.
Now I need you to stand up and come down onto the stage. Now I need you to stand up and come down onto the stage. Girls, have courage. Come down. How can you do an internship if you're afraid to come to the stage? Now, walk on down. Okay. Come on, girls. Now, I would like to invite now let's make a line. Make a line behind me. Just a line right across the stage. Okay, I'm not doing this well. Take it off. Take it all the way off. Okay. It's beautiful. I just have to learn a little bit more how to wear it. Sorry. All right, I need everyone. Girls, are you interested in an internship? Walk on down, right onto the stage. Now, I would like my the women who came with me to come and stand right here, right in front, because I'm not the only one teaching these women, right? These women are teaching these women. Every single young woman on this stage is going to have the opportunity to be an intern with an entrepreneur in America. So give them a hand, girls. Now, you all speak English? Yes. So I need to ask you a question. Raise your right hand if you are interested in learning how to start your own business sometime in your life. Not now, you're going to school. Raise your right hand, sometime to start your own business. Yes? Raise it high, be brave. Okay, good. Do you see that? Do you see the potential of what you have right here in your room? Now, do you see these experts right here? They are the ones who are going to be teaching these women. Do you see what help you're about to get? Are we excited about this? Now, how many, yes, they're so happy. How many of you feel like you're pretty good at social media? Raise your right hand. Pretty good at social media. Now, do you see that those of us, Dr. Paula was born in the 40s. Do you think they had internet in the 40s, the 50s, the 60s, the 70s? The 80s? Okay, do you think we all need your help? Yeah, okay. So how many of you are interested? So what were the two ones? We asked about the starting and growing a business, social media. What's another thing that you can help them with, girls? How to sell. How many think they might want to know how to sell really well? Okay, how many, raise your left hand if you think, they're like, I don't even know what it is, about marketing. Do you know what marketing is? You're about to learn, okay? How many speak more than one language? How many speak Punjabi? Raise your hand. Put it down. How many speak Hindi? Oh my gosh, okay. How many speak English? How many languages was that? Do you think these women know how to speak the other two that you know how? No, they don't. Do you think they need help if they're going to help the women in India? Are you girls excited? Do you know that they are experts in many ways, and you are experts in many ways? Do you think you're going to be helping them too? Yes. They learn this in school. They learn to say like, yes, no, and it's just like, yes, like we talk, yes, yes, yes. We don't say yes. It's just so much fun working with youth. Did you hear that I have 8 children, 25 grandchildren? Do you believe in your hearts right now that I love you? Yes. Can you say like, yes? Yes. Okay, I love them. Now, what is one thing, I want somebody that's going to be like a leader right now. You ready? Other than the things that I mentioned, what is it? I need just someone to not shout it out. Raise your hand, your right hand.
What is something else you think you could help with as you are an intern that I didn't mention? Somebody raised their hand. Other than, yes. Building relationship with Indians and making, or we can teach you making Indian foods of different states. That is wonderful. You know, she says I'm taking her. Okay, so here's what we need. We have some other gifts to give and prizes, but what's going to happen is when we're all finished and we're all done, you're going to come down and sit in these seats, and we're going to get your contact information. You're going to be assigned a mentor. Yeah, where are we, mentor? You're going to be assigned, do you know what a mentor is? Someone to, yes. And so then you are also going to be able to start being an intern with someone in the United States of America who loves you. And in so doing, you will be raising the level of success in your own life, for India, and for who else? The United States. And what about the other 193 nations? We're very global. You won't just be working on Indian and American things. Are you ready for this? Yes! They can be taught. All right, go sit down. Thank you. We love you. All right, this is exciting. Okay. Do you see how powerful that is? And why are they getting this gift? Girls, don't talk, please. Why are you getting this gift? Girls? Because you did what? Did you stay to the end? Yes. Did we promise you a gift? Yes. All right. Now, ladies, the ones who aren't interns, how many love to read? How many love to read? Okay. Okay, I need somebody who can talk Punjabi up here with me. Come on, sweet new friend of mine that I already love. We have some books that we are going to give away. Thank you, girls, for not talking right now. I appreciate you not talking right now. Thank you so much. She's getting worn out. How many love to read? किन्ने लोग हैं जिहड़े किताबां पढ़ना चाहते ने? Good. So, I wrote a book called Believe It, Become It. इन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है, Believe It, Become It. And I didn't want to put it all in the suitcases, right? But I will send it to you digitally, you know, through email. And how many who aren't the students who just got a gift of internship, how many would like to have the book Believe It, Become It? किन्ने बच्चों ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੀ. So we have some certificates that you will have, and it has contact information. You'll be able to just take that home, and then you'll receive that book, Believe It, Become It. All right, so then we have some other, no, I need you here. I'm going to take her home in my suitcase. Just a minute, I have to get the list. Do you see these are all internships? You're actually going to get a certificate that tells about your internship, and so we'll get that taken care of. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ. ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਰ ਗਿਫਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਪੀ ਆਫ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਬਿਕਮ ਇਟ
and How to Hurdle Barriers and Excel Like Never Before by Dr. Paula Fellingham. ਤੇ ਪੌਲਾ ਫੈਲਿੰਗਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ So the other gifts we have are personal consultations. So if you have a challenge in your life, how many have at least one challenge in their lives right now that you might need a little help with? ਓਕੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟੇਲਰ ਪ੍ਰੋਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਲਰ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। email another Taylor Proctor, email taylor@winwinwomen.com. So after March 15th 2023 ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And so Beth Hendricks, could you stand up? And she has the same gift for her, that she is giving to help any of you who want to contact her. She's learning about this for the first time. No, she's not. And Lynn Whitbeck, could you stand? And Olga Goddard, will you stand? Yes. And then Taylor stood, and Anja Malik is not here right now, and Patty Talbot right there, turning around. Turn around. These are the ones you're going to be able to contact. It's a gift for staying, right? I told you would all receive a gift, and that's what this is. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ। And now, oh, I love this, yeah. And now this is a gift for everyone who is here, even the ones who have gotten other gifts. This is, come, sweetie. This is an International Women's Day 2023 Certificate of Participation. Yes. So you, especially our young ones, can use this. This is important as you are preparing to get a job or preparing to go to college, to be able to say that I participated in International Women's Day 2023, an international event at the Mata Sundri College. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨ ਵਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਵੂਮਨ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਨ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CV 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। CV ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। Wonderful. Yes, and this is for everyone. Would you, we need to be able to pass these out. Do you have them? Yes, but we need to. We call all of them on the stage. They are taking and they But this is for everyone. They're for females, all females. Oh, the men don't get them? We have some short.
We have some, sure. We have 100 certificates. Okay. Ocha. Okay. And now, our last ones are our Women of Excellence Award, and I wanted our beautiful, I almost said princess principal, yes. Princess, Kaur means a princess. So we all are princes. All of us here are princes. Sare princes ithe baithe. Thank you. Yes. So what this award says, and I'd like to read it and then you can share it in Punjabi. It says, International Women's Day 2023 Woman of Excellence Award. At this special International Women's Day event, we are delighted to honor you as a woman of excellence. And then it says, President S. Harmeet Singh Kalka. We appreciate your wonderful service, achievements, and your desire to lighten the loads, strengthen the hearts, and improve the lives of those in your circle of influence. As a recipient of this award, we sincerely thank you for contributing in part to the fulfillment of our mission to help women worldwide achieve a level of excellence in every area of their lives and be more joyful, fulfilled, and financially secure. May you experience the same joy you've brought into the lives of others. ਇਹ ਵਿਮਨ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀਓ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀਓ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਲੈਂਸ ਕਮਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ And now we have some others who are receiving this. We actually have certificates of excellence for some of our wonderful supportive men that Satpal will tell, and all of every woman that came with Dr. Paula, I would like you to come up on this stage because they are receiving this award. So if you came with me from America, then come up, and Dr. Binny, of course, come up. And all of our speakers, yes, Mama. Yes, Mama. They sacrificed a lot to be with you, and these are women of excellence, and I love and appreciate them so much. Yes, if you could make just a line there. And some of these. I need the men. First skip the woman one. Are you going to do the women first? Okay. Yeah. Okay. Yeah. You can write the names. एक तो पहले इनका लिखो सरदार भूपिंदर सिंह नहीं पर पूना होते भी लिखना पड़ेगा सर्टिफिकेट से लिखना
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ. Now we have to give some certificates we'd like to give to our men who supported us and with yes yeah. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. By the way, I would like all of you to give a big round of applause. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਹਾਂ ਦੇਖੋ. I'd like to invite Sat Hanuman Singh to kindly please come up on the stage. I also like to have Navroop Singh come up on the stage. Sardar Satnam Singh ji, please aa jao upar. Sardar Kulvinder Singh. Sardar Harpreet Singh. Dr. Vivek Chaudhary. Sardar Harcharan Singh ਤੇ Sardar Hardyal Singh. Please kindly ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ. So I really would like Dr. Paula to hand over the certificates of excellence for men to all the men on the stage. We all have a sense of humor. And for photo op, Paula and I will go in there. Thank you for staying to the very end. We love you, and we are going to close this beautiful International Women's Day 2023 in New Delhi, India, with a beautiful prayer by Satpal Singh, Dr. Satpal Singh. Okay. Just sit. We have to, he's doing a closing prayer. One photo. No. Only on the day. Later. No, I'm going to. Okay. So, first of all, I really, again, would like to thank each one of you, our foreign delegates. All of you made a special effort to fly all the way over to India, and thank you from all of us. And we really appreciate and hope we can have more sessions like that so that people can benefit from all of you. आप सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਸੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ. ਤੇ in the end, I will like to end with a small prayer, which I will do in English for our English guests. So this is the prayer to the Divine Mother. O blessed Mother, the Janani, the Creator, the Protector, the Divine, the Nursing and Nurturing,
the source of all affection, the source of all love, the source of divinity, the source of dignity, the source of grace. We pray to you today that you bless us with everlasting happiness, holiness, and joy in our lives. O great Mother, give us strength, encourage us in spirit, elevate us in radiance, so that we can be healthy, happy, and holy, and be blessed with the bliss of our life, so that we can smile, communicate, and shine in thy name to all human beings. Thank you very much. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. टीचर ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ टीचर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ Okay, we need to give the certificates, and I'm not exactly sure the best way to do this. All teachers on the stage, we will give the certificates of participation. Teachers from the. Okay, all the women who, okay, so we need to make a line and then just come by, and all my women who came with me, come here and you'll be giving them out, okay? These are participation certificates. Yes. Hey, yes. Call them on the stage. Okay, so my ladies will come on the stage, and you'll all be coming on the stage to get your certificates, but my ladies will come helping. Yes. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ They will distribute. Yeah, just some. Only one. Me. Yeah, one at a time, just one at a time. You just keep ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਓ ਜੀ Oh yeah, but we're coming this way. Thank you. This way. You're welcome. फोटो क्लिक करना था आपके साथ। I'm caught. I'll just help you. Okay. मैंने एक फोटो क्लिक कर दिया मेरे साथ। एक बार। Okay, I'm going to stand down here and give the book. पढ़ ले आंटी ने पढ़ ले इन्होंने नाली खड़े हो जाए उन्होंने कहो ਤੁਹਾਡੀ एक पिक लेना है